Oh, hi. Hi, Sarian. Thanks for the follow. Okay, so, as I was saying right before, hello, YouTube. Oh, well, yes, YouTube. I won't post this on, I don't know, Facebook. Facebook stream? No, I don't think I will do that. Anyway, I was saying, we will finish the Outbreaking today, hopefully in one go. I have a lot of time on my hands, so it should be fine. I got my box of tissues in case it lives up to its name. I also have my pillow. I don't know. Maybe I will take a nap. And yeah, that's about it. So let's just dive into it, and let's, I guess, see Heathcliff do a little funny. You know, he's just you know what he's done last time. Ticking sound. So we are inside Cathy's room. Oh, already starting off great. 일인가요? Well, you will tag along, Sinclair. 가스 점화, 엔진 시동. Oh, what's going on there? Uh-oh. Ah! Heathcliff the Heartbroken. This reminds me of a quote from Wuthering Heights. I think it's like, you have not broken my heart. No, I have not broken your heart, you have broken mine. And in breaking mine, you have broken yours, or something like that. I see distorted Heathcliff before me. It's yeah, I mean, everyone expected his distorted form to be a dog or something, some kind. A mold, drips and tears, everything to everything before him. But its mournful howling is tinged with so much pain that it hurts me to even listen. 실험관에 있는 사람들, 연구원들, 대대 레비츠들 하나도 가릴 거 없이 남김없이 해치고 있어요. If we were to get in his way, 네, 저희조차 공격하려 들 것입니다, 관리자님. this will be a difficult battle for everyone, and it will leave nothing but deep gashes into our heart. But even so, we have to bring him back. Yeah, right? We can't just leave him like that. The clock turns. So what's going to happen if, in case Dante was actually like turning the clock? 알다시피 전 감성적인 말을 하는 것에 능숙한 편은 아닙니다. Oh. 입에 발린 공감보다는 신속한 해결이 우선 아니겠습니까? Oh, we're back to having Heathcliff's inner thoughts. I loved when they did that. Right. Unclashable. Who is it clashing? It's Faust. Can Donkey dodge this? I mean, she sure can, but will she manage it? It's like 2 plus 2. It would be a 6, so normally you should be able to do it. Or maybe... maybe I'll just simply do it. Oh, the guitar riff is going crazy in the back. Good job, Donkey.
think we can hear Heathcliff say something in the background of the soundtrack. 저놈을 추적해. Ah, that's very bad. 사실 이런 보모구실은 제가 아니라 세피라들의 역할이긴 하죠. 관리자님도 알다시피 저는 언제나 수십 명의 몫을 해내고 있으니까요. Come on, Sinclair. 된다. 서둘 것. He's making it harder for everyone every time he wins this. Oh my god. Well, we probably have to reset. 나도 자주 덜렁대서 수첩에 모든 걸 적어놓으며 다녔거든. Ah, he 마음만 passes. 약해지지만 않으면 되는 거야. It has a chain. Ah. Alright. The chain. So which part is the chain? Ah. I might genuinely have to reset this fight. I don't know how to bring Sinclair's sanity back. 필살의 집념이. And I've not attacked the chain like 방금 했던 even 공격은 매우 once. 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 육청. 개체의 유효한 속성을 정확하게 평가했습니다. 제 예상만큼 직원의 상태가 나빠 보이는군요. 흔히 이걸 나사 빠진 상태라고 표현하던가요? 방금 건 실없는 농담이 아닌 긴장 완화를 위한 조력이었습니다. And what is this? A flip? Baseball +1. Oh my god. So this shouldn't clash people who have high bleed. 총원 불경. 전열을 지켜라. 내게 관심이 쏠렸으니 너희가 공격할 기회는 더욱 많아진다. New passive. 아름다운 것, Take out bow. 그렇지 않은 것. Okay, Dawn, can you? 잘 먹혀 들어가는 공격이 No. 아닙니다. 제 지시를 I swear. 정확하게 이해하세요. 나는 괜찮아. 나도 자주 None of my 덜렁대서 dodge. 수첩에 모든 걸 적어놓으며 다녔거든. 마음만 약해지지만 않으면 This 되는 is 거야. really bad. At 3 plus value. Alright then. Well, that seems rather doable.
I'm just gonna take the ruination. I mean, nobody's been able to do any sort of dodge. Neither are those 죄를 guys. 새겨주겠어. Okay, so next turn it should be stunned. Stagger. What are these guys doing? Well, Yeseng's doing it pretty well. Heathcliff the Heartbroken is shaking and stumbling. What is that fluid dribbling from his mouth? Is it blood or tears of sorrow? This may be our chance to convey something to it. Oh, Rose can do it. I approach Heathcliff with Pose by my side. Heathcliff! I carefully try to talk to him, but he shrinks back as though he's afraid of something. Maybe my voice can't reach him. I was forced to relay my words to Heathcliff. I can't empathize with everything you've gone through. I haven't the experience. But I do know that these actions won't do anything to lessen your pain. Maybe the words had an effect on him. Heathcliff the Heartbroken writhed and crawled slightly, as though something inside hurts. I don't know if this helped him, or if all we did was pouring salt on his wound, but he's getting back on his feet. I'm certain that this is far from over. Back to his feet. 혹시 할 수 없다고 생각하는 직원이 보인다면 Alright then. 나한테 말해줄래? And Pulse can help them with that sanity because it's really low right now. I need to break these chains, right? Yeah. 된다. 4월을 I think I might have overdone it on the chains. 적들의 부위가 파괴되었습니다. 치킨으로 말하자면 통닭에서 닭다리 하나가 뜯어내진 꼴이랄까요? 방금의 일격은 매우 좋았습니다. 제가 만약 도시에서 야구 선수가 되어 홈런을 날렸더라면 이런 기분이지 않았을까 싶군요. 효율적인 대처로 개체를 부위가 파괴된 꿰뚫었습니다. 적이 있습니다. 참고로 그 부분을 기계는 미래 집중적으로 발린 노리면서 말 따위 파고들어보죠. 쉽게 하지 않아요. But now the chains are broken. I would like for Donkey, Merso, and Ishmael to be the one flashing this down. Maybe Post as well. Okay. Hopefully Donkey can win this. I have no doubt Sinclair will do it. He's that good, like that's 아름다운 것. 그렇지 않은 것. 방금 공격은 좋았어. enough. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. Nice. Uh-oh. 저놈을 추적해. 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 그때를 위해서 미리 음원을 녹음해야 한다는 거군요. 아 이런, 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. 총원 불격. Yeah, I think unless he has a second phase, which I would be surprised because of how much health he has, but 담겨 있지. 혈이 he might be done for.
I didn't even realize none of the on ourselves. Once again, Heathcliff the heartbroken falls to the ground, his hypervalent tail ventilating, shaking his head wildly. It is a difficult sight to bear. The fluid that pulled and pulled from the ground until it became a small puddle. I must now carry Heathcliff. Sorry, who will accompany me? Let's go, Yiseng. Once again, I approach Heathcliff with Yiseng by my side. Don't let that hatred consume you, Heathcliff. Ah, no, this isn't it. You have to say something that can actually reach into his heart. Everything's changed. You, people around you. It's not like the past, not anymore. You can still change and you have the capability to do so. And there are those who can help you along the way too. I've turned the clock as many times as you need, until you can finally see the path you're meant to walk. I wonder if you can hear us. I just have to hope that the quiet growl is a positive sign. Agile, saying heals. 앞에 휘청거리는 적이 있군요. 저 정도면 Alright. 꿀밤 한 대만 이렇게 Well, let's see if he has a second phase then. 쉽게 처리할 수 있겠습니다. 물의 배대. It doesn't. 그러니까 넬리한테 들킨다면 이번에야말로 정말 초절꾼밤에 맞을지도 몰라. Super sleepy 그리고 smack. 지금쯤이면 아마 대문도 걸어 잠궜을걸? 여기는 자, 준비됐지? 무슨 준비를 말하는 거야? 아, 참, 히스클리프. 내가 말할 때 집중하라고 했잖아. 저기 언덕 꼭대기에서부터 정원까지 누가 먼저 도착하는지 달리기 해보자고. She's bossy, but that's so children's are really. 아마 이번에야말로 내가 이길걸? 캐시, 너 신발 잃어버렸는데. 넬리한테 또 혼나겠다. 뭐 어때? 상관없어. 아, 저기 어마어마하게 큰 집 보이지? 창문 너머로 누가 있을지 몰래 훔쳐보자. 안 돼, 캐시. 왜? 왜냐면 지금 저 집으로 가면 우리는 틀림없이 들켜서 커다란 개들이 우리를 쫓을 거야. 그리고 그 중 하나가 너의 발목을 물 거고. 너는 비록 소리를 지르진 않겠지만 피가 많이 날 거야. 몇 주 동안 붕대를 감아야 했을 정도로. 내가 대신 다쳤어야 했다고 밤낮으로 후회했어. 그리고? 집에서 나온 사람들은 너를 치료해주기 위해 집 안으로 데려간 뒤 린튼과 만나게 돼. 네 기분은 어땠어? 모든 사람들이 너를 보고 넋이 나가 있었지. 그건 당연하지. 너는 세상 그 누구보다 예쁘니까. Hey, yay. What are you doing? Nice to see you there. And yeah, the pizza's here. I'm doing this, the British pain. 하지만 히스클리프, 너는 나를 두고 먼저 그 저택을 벗어났잖아. 심장이 밑도 끝도 없이 내려앉는 느낌이었어. Oh, you're making an outfit? You'll have to send me the picture later on. Must be something really pretty. 나중에서야 생각해보니
비참하다는 기분에 제일 가까웠던 것 같아. 네가 발목을 다친 것도 화가 났고 Yay, vampire. 비싼 그림 같은 That's my 비참함에 favorite kind of 내가 vampire. 속해 있지 않는다는 것도 싫었고 무엇보다 너와 내가 더 이상 함께할 수 없는 사이라는 걸 처음으로 느꼈어. They're born in different, like, different universe. 이 일로 힌들리 오빠는 내게 머릿속까지 화가 났지. 그래서 넬리한테 널 완전히 방치시켜버리라고 말했어. 그리고 나는 5주 동안 이 저택에 머물렀고 Oh, 윈튼과 Isabella 그 mentioned. 여동생인 이사벨라와도 친해지고 결국 네가 처음으로 나를 거부하게 된 이유가 되고 말았지. 딱 이 순간까진 더할 나위 없이 행복했었는데 The moment he felt like happy was going away, must have felt really lonely. Must have hurt him. It was probably like one of the only thing he ever had. Like, well, obviously he had family now, but you know. 하지만 난 지금 가야 해. 왜냐하면 이건 내 일기니까. 이미 일어난 일을 바꿀 수는 없잖아. 그래도 난 이 날을 좋아했어. 너와 함께 마음껏 정원에 달릴 수 있었던 나도 그래, 히스클리프. Oh my god. I need. Oh. Oh my god, that's. Oh, that's gorgeous. How do I remove the. Oh, I can't remove the dialogue box? That's a shame. Yeah, big doggy. It's Heathcliff. He's become a big dog. This heart is gorgeous, by the way. 그래서 영원히 기억해 놓으려고 일기장에 빼곡하게 써놓았던 거야. 내 소중한 기억. Are you okay, Heathcliff? Is he back? Oh, he's hurt. 기분은 어때요? 더럽군. 그리고 이 시체들과 너네들 내가 이런 거지. Heathcliff muttered, looked around at the mutilated mold corpse of the researchers. 이번에야말로 모든 걸 때려 부수고 나면 속이 후련해질 줄 알았는데 이번엔 그렇지 않아. 오히려 아주 더러워. 힘들리 그놈과 별반 다를 것도 없는 꼴이잖아. 그저 눈앞에 있는 것들을 부수겠다는 생각만 가득 찼는데 There was really a lot of parallels to be drawn between Hindley and Heathcliff, so that's yeah. 제일 끔찍했던 건 내가 그 상태에서 계속 머무르고 싶어 했다는 거야. 왜냐하면 그냥 가만히 멈춰있기에 견딜 수가 없었으니까. No, you're not like him. Because you came back. 이번엔 돌아왔지만 그 다음엔 또 안 그럴 거라는 보장이 있냐? 힘들린 놈이 맞았을 수도 있어. 난 글러먹은 놈이라 바뀌었다는 건 가소로운 착각일 뿐이었고 이런 식으로 획가닥한 다음 때려 부숴야만 끝나는 게 I'm 내 sure 진짜 Heathcliff can 모습이라고. break it eventually. If it happens again, I can't guarantee that I'll succeed, but I try again. We stand a good manager, also. 야, 시계 대가리. 넌 스스로 모르겠지만 아마 너 빼고 다 알 거야.
정신이 나가버리거나 눈앞이 깜깜해지거나 뭐 하여간 아무것도 안 보이고 아무 소리도 안 들리고 이대로 나라는 인간이 계속 어둠 속에 사라져가는 느낌일 때 아주 희미하게 들려오는 소리가 있거든. 그 지긋지긋한 시계 소리. 그걸로 다시 눈이 떠져. 그리고 다시 이곳으로 끄집어낸단 말이야. Well, that's because I'm your manager. Bringing you back to your path is what I do. Things became a lot clearer when I say that out loud. The sound of my clock awakens them, steers them back to their paths. I don't really know what their paths are, or how we go about following them, but we're forging on anyway. Like feeling our way through a maze, learning its shape with every single step we take. Alright, off to a great start, aren't we? 꽃은 지고 새로운 나무가 이곳에 움틀 것입니다. 그것이 우리의 타전을 이사벨라. 수호할 제목이라는 건 틀림없는 사실이죠. 이것 좀 확인해야 할 것 같은데요. 아까 쓰러뜨린 데드레비츠 보스 시체를 Why is 좀 everyone 보세요. so cute in this game? I don't know, honestly. That's really unfair. It makes you want to love everyone. Oh, so that's indeed Isabella who was wearing Heathcliff's ID. 죽은 건 다른 세계에서 온 히스클리프 씨가 아니라 이건 처음 보는 사람의 시체잖아요. 맙소사, 이건 이 얼굴 이사벨라 아가씨. 이게 대체... Isabella? 이사벨라 에드가 린튼의 여동생이었어. 린튼과 함께 이 집에 몇 번 놀러 왔었지. Whoever brought Linton's sister with Heathcliff's identity. 그놈은 진짜가 아니었어. 놓친 거야. This technology they're using to summon the identities, it's definitely a lot like our own. They've used Gising's technology, right? It must be Asea's done this. 현재까지 총 4번의 벼락이 쳤다. Oh, Mercer was the first to break the silence. 회사의 입장에서 제일 합리적인 행동을 판단하고자 했다면 황금가지를 가져가기만 하라고 했던 린튼의 말이 맞았을 것이다. 아, 겁쟁이처럼 어? 습관에 숨어서 Okay, so 치기만 기다리라는 거. we fought like 3 buses, right? Well, 4 buses. We fought like the ring goons. We fought Hindley, and we fought Matt, who was actually Isabella wearing Heathcliff's ID. Then we fought Heathcliff himself, distorted. So logically, we might fight. I'm just throwing a guess, but we might fight like 3 different person until the 7th thunder strikes. 그래, 그렇게 말해줘서 참 도움되네. 처음부터 그럴 걸 그랬어. 나 같은 게 무슨 배짱으로. 아니, 말은 끝나지 않았다. 히스클리프. 앞으로는 말을 빨리 하는 걸 연습해야 할 필요성을 느끼고 있군. 이 저택을 돌아다니는 것만으로도 지속적으로 위험이 증가하고 있으며 무엇보다 히스클리프 안전에 대한 존속 여부도 의심스러워지고 있는 상황이다. 그래서 나는 최종적으로 Mercer paused for a moment. Look at Mercer. 벼락을 치는 것을 막아야 할 것 같다는 판단이 들었다. 설사 그것이 황금가지를 구하지 못하는 결과로 Oh, Mercer is making. Everyone fell silence, deep in thoughts after hearing Mercer's judgment. It wasn't a
a decision based on cold, hard facts that we had come to expect from him. Yeah, right? He wants to protect Heathcliff. Like, usually he would be like he's worried that we might actually get hurt, and so we might not want to follow like what's obvious, like the straightforward path. This is very interesting coming from him. 확실히 And who disagrees as well? 단순히 자연적인 현상으로 인해 벼락이 친 것은 아닌 것 같았다. 좀 더 극적이며 특정한 사건이 벌어졌을 때 벼락과 함께 정전이 일어났지. 지금까지 우리가 이 저택에 와서 벼락이 쳤던 순간이 언제였지? 첫 번째 벼락은 그때였죠. 그자들이 캐서린 씨의 유언장을 낭독할 때. 아니야. 그거보다 정확히는 히스가 캐서린 이름을 부르짖을 때였어. 두 번째 벼락은 린튼 씨가 히스클리프 씨에게 상처가 되는 말을 It 쏘아붙였을 really is. 때였어요. I really like the character development they're showing, honestly. 세 번째는 힌들리 군이 숨을 거두었을 때였어. 그리고 모든 게 완전히 Oh, Linton's not going to like this. Linton's exhausted voice broke through our musings. He looks around it at the destroyed laboratory. The corpse is the husk of the dead Pecatula. There was a hollow look in his eyes. His face was already so sallow, had lost even more of its color, but he stood tall. Linton's gaze lingers for a moment on his sister's mangled corpse before moving toward Catherine in the coffin. 내 여동생 이사벨라. I can't imagine what Linton's feeling. Like, that's... I know it was a bit of a prick to Heathcliff, but the guy's like, he's lost his wife. He's realized that his wife doesn't even love him, most likely. That she was actually into Heathcliff, not him. Because she only wanted Heathcliff to read the diary. Then he's like already sick, like his body is basically like falling apart. And now he's just lost his sister as well. 네가 무작정 집을 나간 지 얼마 되지도 않은 것 같건만 이런 식으로 제외하게 되었구나. Like, and even then, like you can say again, he was really spiteful towards Heathcliff. And even as a kid, he like tagged along with Hindley's bullying. But you can't tell me that this is fair. Like, this guy is just getting the worst end of the stick that's possible. And despite this, as they mentioned, he's still standing tall. Like, come on. You have to give the man some credit. You have to, like, feel a little empathetic for him, I think. At least I do. 소식조차 모르고 있었던 건가요? Well, it really depends on how long Isabella had been possessed, I guess, by the other Heathcliff. 시답잖은 편지들을 보내온 적은 있었네. 운명을 만났다느니 진정한 사랑을 찾았다느니. 하지만 내가 반대할 것이 뻔해서 소개를 시켜줄 수는 없다고. Don't tell me that this fated partner was Hinchcliffe. 너 스스로가 무슨 짓을 벌인 건지 알고나 있는 상태냐? 나는 정해진 설계대로 진행할 뿐이지. 이제 네 번의 벼락이 쳤군. 그래, 우리도 알아. 우리도 숫자 셀 줄 알거든. 관리자님, 말투를 보아하니 린튼, 저자는 벼락이 치는 조건에 대해 알고 있는 것 같습니다.
But he spoke plainly without even trying to lower her voice. 벼락이 친다는 것은 축복이야. 그녀의 마음속에 들어있다는 것이니. Milton looked straight toward Heathcliff, and I could finally see his face for the first time. It wore the expression of deep, bottomless pain. It didn't change the fact that Linton was still extremely suspicious and had quite a lot of things to answer for, but it began to sink that he was also a man who was grieving for someone he loved. Not just someone, two persons he loved. 자네에게 거짓말을 했네, 히스클리프. 우리는 행복한 결혼 생활을 보내지 못했어. 하지만 나는 평생을 그녀의 마음속에 들어가기 위해 부단히도 애를 썼던 것 같네. 계속해서 그 방에 들어가기 위해 문을 두들기고 또 두들기면서 말이야. 하지만 내겐 여전히 묵묵부답이지. 옛날에도 지금도. 린튼군, 그것이 이 끔찍한 실험실을 만든 대답이 될 수는 없어. Oh, now we're gonna get the reveal, I guess. I'm guessing that Linton is not the one who made this laboratory. It must have been Kathy or something. 이렇게 많은 숫자의 사람들이 어떻게 여태껏 들키지 않고 납치가 될 수 있었을지 생각해 보았다. 단순히 갱단 여럿만이서 납치를 자행했다기에는 주위엔 저항의 흔적이 없었으며 가족이 통째로 그 기사를 다 읽었던 거야? 가족이 통째로 실종되기도 하는 등 여럿이 한꺼번에 납치된 정황 역시 많았다고 하였지. 그렇다면 막무가내로 끌고 간 것이 아니라 오히려 이들이 자발적으로 이동했다는 것이 더 악위에 들어맞는다. So they were like taken by, enthralled maybe by someone. 그렇다면 납치범은 어느 정도 사회적인 신뢰가 있는 자여야 했겠네요. 저택에 일자리를 내어주겠다거나 근사한 식사 대접이라도 제의했나 보죠. 인간을 만들어내는 실험이라더군. 하지만 아무리 생각을 해보아도 이 모든 희생을 감당할 만큼 가치 있는 인간을 만들어낼 수는 없을 것 같소. 린트님, 아무리 캐서린 아가씨의 부탁이었다지만 이건... 뭐? 캐서린이 이 모든 걸 알면서도 부탁했다고? 그럴 리가. I get a 어쩌나. hunch. Linton receives a still deluge of resentful accusation with an unsteering expression. Maybe Kathy wanted to like make her own Heathcliff, I guess. 그래. 캐서린의 부탁이었다는 사실만큼은 부정하지 않겠네. 하지만 이를 온전히 시행하기로 마음먹은 건 전부 내 의지였어. 그러니까 대체 왜 캐서린이? 이유는 단 한 번도 물어본 적 없었네. 그저 부탁받은 대로 완벽하게 해내기 위해 끊임없이 노력했을 뿐. 그러니까 대체 왜요? 당신의 가문 정도면 충분히 안락한 삶을 살고도 남았을 텐데 이런... T사에서 이를 알고도 자네를 가만히 내버려둘 것 같은가? 가문이 뒷받침되어준다 하여도 강도 높은 처벌은 피할 수 없을 걸세. 이유라. 뻔하지 않나? 캐서린을 사랑했어. 처음 보았을 때부터 오늘까지 그러지 않은 순간이 없었지. Oh, now I'm seeing it again. Linton's saying that he carried out every single of Kathy's wish, and even after her supposed death. Again, this reminds me of Ayin and Carmen. 그건 그냥 맹목적인 구걸 아닌가요? Oh, she said it! Blinded by your obsession.
뭐라고 말하든 상관없네. 나의 행복은 그 구걸에서부터 받아내는 적선에서 오니까. 그러니 내가 얼마나 자네를 부러워했는지 결코 모르겠지. 너를 부러워했다고? 캐서린이 어릴 때부터 내가 이 저택에 놀러와 둘이 같이 있을 때마다 계속해서 이렇게 물었지. 히스클리프는 왜 안 보일까? 그 애가 어디 갔는지 알고 싶어. 물론 자네는 우리를 보기 싫어서 일부러 눈에 안 띄는 곳으로 숨은 것이겠지만, 그리고 믿든 안 믿든 상관할 바는 아니지만 자네의 편지들을 태운 건 They 내가 should 알아. all get the big therapy for like mass murderers. 오히려 편지가 있었더라면 곧바로 건네줬을 거야. 캐서린은 자네의 소식만을 애타게 기다리고 있었을 테니까. 자네가 떠난 후 캐서린은 방에만 박힌 채 식사도 하지 않은 채 스스로를 버리면서 거울만을 들여다보다 어느 날 아무렇지 않게 그 방문을 열고 나와 결혼하자고 하더군. 거울 일기장에서도 말했었어. 거울 속에 자기 모습을 봤다고. 하지만 우리가 살던 저택엔 거울 같은 건 두지 않았지. 누군가 선물해준 거울이라 하더군. 누군가? 그 거울에서 캐서린이 무엇을 보았길래 방문을 열고 나와 결혼하자고 했을지는 직접 그 일기장에 물어보지 그러나 내겐 아무런 대답도 해주지 않는 그 해진 일기장에. I think not. Oh, that's a lot of enemies again. 밧줄. 꽃을 피워볼까요? Let's take Butch Heathcliff again. Back. Now that he's back. 이 꼴이 되고서도 우리를 공격할 셈인가? 자네들이 이 실험을 직접적으로 방해하려 한다면 여기까지 해서 대체 네 놈이 바라는 건 뭐야? 항상 같았지. 난 캐서린을 사랑하니 캐서린의 뜻대로 할 뿐. 그 마음에 He's nothing but determined. 내가 들어갈 수 있기를. Okay, 방의 take care. 주인이 되는 Take care. 것까지 Yeah. 바라지 않으니 Have fun with the. 보내만 준다면 Have fun with your bad. 그저 그 문이 열리는 것만으로도 충분할 것 같아. 지금까지 저택에 내리쳤던 그 모든 벼락의 소리는 캐서린의 마음이 찢어지는 소리였다네. 캐서린의 마음이 찢어질 때마다 벼락이 내리치는 거야. 그녀에게 그만큼 큰 아픔과 상실의 정신적 충격이 벼락과 암전으로. All the lightnings are related to Kathy's pain, which makes sense. When Hindley's died, that's obvious. When Heathcliff's distorted as well, that makes sense. When Heathcliff mentioned Kathy for the first time, it must have been when she realized that he actually cared for her, and then he went to find her diary, her very personal feeling. 벼락은 캐서린에게 그만큼 소중한 사람이었다는 증거일 테지. I think Nelly was right. Catherine's still alive. It wasn't exact science or anything like that, but I've been feeling that gaze coming from somewhere within the manor. Not an aggressive gain, but it was certainly stubborn and lingering, just like Kathy. Well, let's I guess we will just have to break Kathy's heart a few more times. 도움이 될 수 있을 거야. 총원 불경! 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. These guys, they get a lot of sanity back from winning clashes. 알다시피 전 감성적인 말을 하는 것에 능숙한 편은 아닙니다. 입에 발린 공감보다는 새겨주겠어. 신속한 해결이 우선 아니겠습니까? 그렇지 않은 것.
효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 자! 저놈을 추적해! 방금의 일격은 매우 좋았습니다. 제가 만약 도시에서 야구 선수가 되어 보시다시피 홈런을 날렸더라면 앞에 이런 무방비해진 기분이지 개체가 않았을까 있네요. 싶군요. 부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. 저놈을 추적해! 흉터의 결과요. Yeah, don't care redeeming yourself from the last fights. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 Let's give 결과겠죠. muscles to claim the 이런 bone for 과정들을 통틀어 Linton. 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. 확실하게 달라지는 감각이었네. 흉터의 결과요. 생체 반응이 끊어진 개체의 기록이 감지됩니다. 만약 제가 But where's 인간이었고 Linton 조금 then? 더 쾌활한 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 흐트러지. 아하, 비껴 베어버렸군. 육참. 실수하는 건 괜찮아. 나도 자주 덜렁대서 수첩에 모든 걸 적어놓으며 죄를 다녔거든. 새겨주겠어. 마음만 약해지지만 않으면 되는 거야. 아름다운 것, 그렇지 않은 것. 흐트러지게. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 확실하게 듣고 갈라지는 있었다는 감각이었네. 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. 아무도 남지 않았군. 난 아마 오래 견디지 못할 거야. 이렇게 태어났고 그렇게 살아왔지. 그래. 알고 있으면 모든 죄를 인정하고 항복이라도 그게 대체 Linton looks up with a lighter expression as though the burden has been lifted from his shoulders. 나는 아마도 여기까지가 끝일 거야. He's gonna die from his illness, I'm guessing. Then with the gentlest voice, he begins speaking to someone. Oh, there we go again. His voice was overflowing with intense, fervent affection. 항상 말해왔던 것처럼 후회는 없어. 그저 우리가 같은 속도로 걷고 있던 것이 아니라고 생각해. 당신이 항상 더 빨랐을 뿐이지. Maybe he's actually working to 그래. Captain. 난 당신의 뒷모습을 보는 것조차 벅차오르도록 좋더군. 주치의에 마땅한 조치가 취해지지 않는다면 저자는 곧 죽을 거다. 극도로 쇠약해져 있는 상태군. 그럼에도 캐서린, 당신이 아주 조금이라도 좋으니 나로 인해 The only thing he wants is a thunder strike from his death, right? Just so he can know that Kathy is feeling sad about his death. 라는 아이와 처음으로 눈이 마주치기 전부터 그 애는 나를 지켜보고 있었지. 한참을 내게서 눈을 떼지 못한 채로. 그 아이는 부자인데다가 동화책에 나오는 왕자님 같이 생겼어. 그리고 나를 정말 좋아해. 이것 봐.
나를 볼 때마다 항상 눈이 별빛처럼 반짝거리잖아. 나는 나를 사랑하는 린튼을 사랑해. 오직 나를 위해서만 반짝이는 그 눈빛을. 오직 나를 위해서만 흩날리는 황금빛 머릿결을. 오직 나를 위해서만 웃어주는 그 빛나는 웃음을. 오직 나를 통해서만 행복해하는 린튼을. When the light returned to the manor, when I could finally see again, there stood Linton, wearing the brightest, happiest smile I had ever seen. Machines of the laboratory were linked to his body. 들었는가? 마침내 벼락이 쳤어. 나로 인해 개설인. And this is what actually breaks him. Ghastly Linton muster every strength in his body and reaches out towards Catherine's coffin. 지금 너 그러니 이제 적절한 때. 멈춰! I thought I saw tears of joy running down his cheeks, but there was his flesh beginning to melt off his face. 나를 그대 방 안으로 데려가 줄 수 없어도 괜찮아. 그대를 기다리며 그 벽속. What? 언젠가에 순수했던 인간을 만드는 방법은 단순했네. 요리에는 죽었다 깨어나도 소질이 없었던 자네는 모르겠지만 이상 어떤 불순물도 섞이지 않은 반죽이 존재한다면 어떤 인격이 입혀지던 간에 안전하게 유착될 수 있지. 린튼 씨가 보이지 않는가? 불순물 없는 완벽한 반죽이 된 거지. 그 무엇과 섞여내더라도 최상의 결과물이 나올 수 있을 정도로. 고작 저런 살덩어리를 인간이라고 부른다고? 아니요. 새로운 인간을 만드는 것은 그 과정일 뿐. 최후의 목적은 당신이 말한 저 반죽을 넘어서 그 전에 있었을 최초의 인간이겠군요. 이 상황은 저들에게 단지 과정이자 실험이었을 뿐일 테죠. So they're going to apply an identity? This also reminds me of what happened to Samjo. 여기 멀쩡히 살아있는 연구원이 나밖에 없는 걸. 이 말을 헤르만 이사와 같은 윗분들이 듣기라도 했다면 어떻게든 자네를 잡아오려고 길을 썼을 테니까. 어머니, 진짜 역시 그 사람은 만들어진 저 반죽이자 자네들이 인간이라 부르는 저 존재, 그건 그래. 누구보다 이상 자네가 기뻐할 거라고 생각했어. I don't think Hisang is overjoyed. 우리는 거울 기술의 최극단에 있는 지점에 도달했으니 이제 남은 건 You're a freak, 너머를 Asia. 향해 갈 마지막 도약이지. 저택에는 황금가지가 하나 더 존재한다고 파악하고 있습니다. 이 반죽이라고 지칭하는 것은 막대한 에너지를 끌어모아야만 시도될 수 있는 실험. 에너지를 모으기 위한 황금가지는 이 저택의 꼭대기에 있는 것이군요. 맞아. 이 저택 주변에 무자비하게 내리치는 벼락을 모으는 것이자. 자, 모든 준비는 끝났으니 어딜 가시려고? 이번에야말로 네 놈을 잡아서 어머니의 계획과 관련된 정보들을. 부디 나를 잡으려는 불필요한 시간 낭비는 서로 하지 않았으면 좋겠어. 완벽한 상태의 인격이 덧씌워질 때 이토록 희부연 연기가 온 사방을 덮곤 하지. The mist. 헤어짐을 하기에 더할 나위 없이 It's like the 멋지지 smoke 않은가? from the smoke world. 헤르만 이사의 아들이라고 했나? 연기 전쟁에 참여했다지. Yeah, this. 어쩌면 익숙할지도 모르겠고. So this is the smoke. 그리고 이상 살아남으시게. 그래야 내 남은 훗날이 그나마 기대가 될 테니. 거물
몸을 잔뜩 휘둘러 버렸네. 이 정도로 Wild 상쾌하고 Hunt. 개운한 기분이면 가자. 죽이라. 완벽한 상태의 인격? 누구를 말하는 걸까요? 마침내 다시 올 테죠. 모든 준비를 마친 그 Oh, I knew that. I knew that this Heathcliff would come back. 내가 다시 돌아왔다. 존재 자체로도 죄가 되어버린 내가 I've been thinking how 정리기 위해 much this this was reminiscent of like the thing about the thing we have with the sinners, what they are unable to be killed. And now exactly the same thing is happening. This Heathcliff is coming back and back. Even if we kill him, he might be able to apply himself on another person. So this is a very interesting like trial to put our sinners through, because right now they've been winning a lot of lots of fights just because they can come back again and again and again. But now they're starting to get a taste of their own medicine. 피로 먹을 놈이, 저 지옥에서부터 온 놈이 기어코 우리 저택을, 마님, 제가 기필코 우리 저택을 더럽힌 저 놈을. Oh. 그 어떤 워더링 하이츠도 마지막에는 어디에서도 내 것이 아닌 적이 없었다. 힌들리와 린트는 언제나 비참하게 몸부림치며 죽었고 앞으로도 그럴 테지. 그러니 조세핀, 너 또한 내 소유물이다. 나를 따라야 How 한다. did Josephine know that's who this Heathcliff was? 이놈이 저희를. 이미 썩어 만들어진 지 오래된 그 마님 타령은 Josephine fell limp and motionless in Heathcliff's grasp. 조세핀과 힌들리와 그리고 린튼, 이 빌어먹을 운명에 얽히고 얽힌 너희들은 어디에서나 있어왔지. 죽어서도 워더링 하이츠를 벗어날 수 없는 불쌍한 너희 모두를 내 The husk of the dead Picatula, Linton, Hindley, and Josephine all began to materialize and rise. They begin to form in a procession. The countless bodies of the husk, the husk, the wailing in their wakes. Wait, Hindley is back as a zombie? All join the march. You know the other Heathcliff stands at the vanguard of the march and lifts Catherine's body into his back. 개소리네 함부로. 오랜만에 놀이를 해보는 것도 개소린과 둘이서 놀곤 했던 그 옥상에서 다시 옛날의 추억을 곱씹어 보자고. 응? 함께하고 싶다면 날 있는 힘껏 쫓아온 뒤 올라와라. Heathcliff takes a step forward to seize him, but the endless march stands in his way. 그렇게 호락호락 넘어오게 해선 안 되지. 개소린을 향한 네 마음이 고작 이 정도로 손쉽게 이루어지는 것이어서는 안 돼. 더 괴롭고, 더 비참하고, 더 처절해야 할 거다. The rooftop. 네, 황금가지가 있습니다. 2개의 황금가지가 닿게 된다면 어떤 일이 벌어질지 5만 가지 상상이 드는. 캐서린을 데려가서 어떻게 할 속셈인지 몰라도 막아야 해. 반드시. 앞으로도 뒤로도 물론 Are they Hindley, Linton, Josephine from other worlds? 무작위의 세계에서 불러와진 불완전한 인격들로 추정됩니다. 그리고 Identities summoned from worlds at random. Ah, that could be interesting.
어느 거울 세계에나 있을 히스클리프를 죽이고자 차원을 휘젓고 다니는 하나의 현상, 와일드 헌트라고 불릴 수 있겠네요. Phenomenon in which a mirror world identity breaks about across the... So basically it's just ripping reality apart in a sense. Just placing on all these corpses is placing identities. This is actually really interesting. But there's no end to that. 그 군세를 이끌어가는 모습은 마치 마왕과 같은. Ah, the Erkolnish. Erkolnish? 그 마왕의 명이 거둬질 때까지 생겨날 것입니다. So basically we have to kill this Heathcliff to... We have to get rid of this Heathcliff to... 폭풍이 몰아치고 있어. To get rid of his army. Well, that sounds a bit scary. 동랑님 지시로 응원용 파이를 사오긴 했지만 Hindley of the 항상 Wild 드시기 힘드시기에 제가 대신해서 먹어드리겠습니다. We might fight a bunch of Hindleys. Wonder if we'll get like identities where from mirror worlds where like they are from associations or whatever. Maybe we might even see identities from the Wuthering Heights. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 The possibilities are 준비 endless. 시간이 필요합니다. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 일단 먼지를 털어내야 하거든요. 살을 베어내고 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. 방금의 일격은 매우 Who would have 좋았습니다. guessed that? 제가 만약 도시에서 야구 선수가 되어 홈런을 날렸더라면 이런 기분이지 않았을까 싶군요. 직원의 상태가 나빠 보이는군요. 흔히 이걸 나사 빠진 상태라고 표현하던가요. 아름다운 것. 방금 건 실없는 농담이 아닌 긴장 Who would 완화를 have 위한 guessed that this 조력이었습니다. chapter's boss would have been, 이대로만 계속 well, 보면 좋을 not 텐데. boss, but it would have been like the Night of the Living Dead. 꽤 잘 먹혀 직원의 들어가는 상태가 나빠 공격이었습니다. 보이는군요. 제 지시를 흔히 이걸 정확하게 나사 빠진 이해하시군요. 상태라고 표현하던가요? 방금 건 실없는 농담이 아닌 긴장 완화를 위한 조력이었습니다. Damn. I think these are like the quads of his normal skills. 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 그렇지 않은 것. And when they die, they do the identity death sound. 기술을 점하고 있어. That's a nice 여기서 touch. 방심하면 안 돼. 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 지휘자라면 것. 완벽하고 다행이군요. 빈틈없이 저놈을 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? Well, Hindley's just as much of a pushover as he was before. 흉터의 결과요. 적의 숨이 끊겼습니다. 동랑님이 보고 계셨다면 좋았을 텐데요. 평소에 제게 싸우면 어떤 재능도 없을 거라고 놀리셨거든요. 총원 불격! 저놈을 추적해! 늘어졌네 저거. 멋지게. One thing I wonder is why did he feel like, well, obviously he just doesn't give a damn about anything, but
Did he actually kill Josephine? Because it would really, it was out of her identity to be applied. I wonder. Also, I'm mentioning that I'm just mentioning the other identities, the identities we got fighting, because the Wild Hunt is actually mentioned in that story. 확실하게 갈라지는 감각이었네. 저놈을 추적해. 가까워진다. 항해 끝. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 보았나? 적은 이렇게 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 승리가 눈앞에 참고로 있다. 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 꽃은 지고 새로운 나무가 이곳에 움틀 것입니다. 그것이 우리의 터전을 수호할 제목이라는 건 틀림없는 사실이죠. Oh, 다들 알다시피 워더링 하이츠의 치료 let's switch to Nelly for now. Heathcliff was heavily wounded. It looked as though he could hardly stand, let alone wield the weapon. The club clattered to the floor and rolled away as the last vestige of strength left him. 내 발로 스스로 저택문을 박쳐서 떠났을 때 달라진 사람이 되어서 다시 돌아오겠다고 결심했어. 최소한 캐서린 앞에 섰을 때 그 애가 더 이상 나를 창피하다고 느끼지 않도록. 하지만 이것 봐. 결국엔 캐서린을 지키지도 못했고 캐서린에게 다가가는 것조차 마음대로 되지 않아. Heathcliff. 나도 알고 있어. 내가 그럴듯한 인생을 살아오지 못했다는 걸. 못 배워먹은 데다가 성질까지 더러워서 욱할 때도 많아. 말해줘, 시계대가리. 아니, 관리자. 죄라는 건 원래 이렇게 막막하고 끝도 없이 덮쳐오는 거야? 해치고 해쳐도 계속 몰려올 만큼 내가 잘못 살아온 거냐? First face the scene. Build the future. It can be true. I wanted to believe that it can be true. That with and will the determination forge on. The mist that seemed once impenetrable will be one day part, and we will see the light at the end of the tunnel. The fact that this is reminiscent of the smoke war makes me wonder, was like the smoke war like something that the old something like to essentially again reproduce this this origin of human being again. That every struggle is endured, every lesson is learned in this journey, it couldn't have been for nothing. So please don't doubt the path I'm showing you. But 몰려온다. 아까보다 더 많은 숫자가. when I've led you in such absolute darkness without even a hint of light, what should I? When even I'm starting to feel lost, what should I do? 주인님이 도착하기 전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. Oh, there we go. 보자 너. Nelly is yapping as well. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 육척. 늘어졌네 저거. 맞추기 쉽고.
지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. 벤담이 사활을 건다. Another member in the Japanese squad. 저놈을 추적해. 좋아, 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지? 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. 벤담이 사활을 건다. 좋아, 부위 하나가 말끔하게 그려졌네. 마저 빗자루 좀 해볼까? Well, she doesn't seem to be to the level of Namjo and Angela. 잘했군. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 좋아, 적들이 싫어하는 음식이 뭐였는지 정확히 간파했네. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 저놈을 추적해! 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 죄를 재워드렸지? 새겨주겠어. 편안해 보이는 얼굴이네. Well, they're not posing much of a threat right now. 저놈을 추적해! 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. 기세가 수그러지는 반격의 기회! 저놈을 추적해! 비껴 베어버렸군. 지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 죄를 지난번처럼 새겨주겠어. 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. Great job, Dan. 흐드러지게. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. 보자 너. 아름다운 것. 그렇지 않은 것. 흐드러지게. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 보자 너. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지.
흉터의 결과요. 들리지 않네. 심장 고동 소리. 모든 고래 심장 소리 멈춰도 있을까? 가스 점화! 엔진 시동! It's just gonna be fighting more picket blast. 주인님이 도착하기 전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. 된다면 사활을 걸고 주인님이 도착하기 전까지 나를 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. 즐겁겠군! 저놈을 추적해! 자자, 대열 정비하고 보자, 식기들은 너. 눈이 날 정도로 잘 갈렸는지 다시 확인하고 복장은 구김 없는지 체크하고 이제 대청소를 시작해볼까? 육청 기세가 수그러지는 반격의 기회다! 좋아, 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지. 아름다운 것, 그렇지 않은 것. 좋아, 아니, 나를 아직은 너희가 보호해라. 잘 시간이 되진 않았어. 주인님이 잠에 들지도 않으셨는데 우리가 먼저 눈을 감아선 안 되잖아. 총원 불격! 좋아, 부위 하나가 말끔하게 그려졌네. 마저 빗자루질을 해볼까? 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 보자 너. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 보았나? 적은 이렇게 진리가졌다. 우리의 확고한 승리가 눈앞에 있다. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 즐겁겠군. 자, 확실하게 갈라지는 감각이었네. 가까워진다. 항해의 끝. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. 즐겁겠군. Let's try. I don't think I can beat them in less than 10 turns. 그대에게 보이는 이
전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? I really don't seem to be that quick to cry. That's what I'm thinking right now. 지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. The fried skills need to go on these guys. These ones. And this seems to be the way to go. 죄를 새겨주겠어. Well, not the way to go. It's gloom as it seems, but I don't have this in my team. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. So, okay. We can take this. You would get hit by gloom. Come on. 즐겁겠군. 아름다운 것, 그렇지 않은 것. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. 우리가 우세한 상황이야. Right, so 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. we should be just right on time. 확실하게 갈라지는 감각이었네. 자! 잘했군. 한 놈도 남지 않을 때까지 지금을 반복한다. 쉴 새는 없다. 검을 잔뜩 휘둘러 버렸네. 이 정도로 상쾌하고 개운한 기분이면 그 고리타분한 이야기도 웃으며 들을 수 있겠지. The objective is just clear stage. There's a lot of enemies. There's no dialogue, but Heathcliff is fixed. He wasn't fixed before, was he? No, he wasn't. Huh. Well, that's strange. 가자, 죽이라. 주인님이 도착하기 전까지 Lantern of the White 벤날로에 Hand. 불도 지피고 And 음식도 we have 만들고 question mark 해야 하니까. amount of tons of enemies coming up. I'm guessing this might be like a wave battle. 야! 아름다운 것, 그렇지 않은 것. 좋아. 적들이 싫어하는 음식이 뭐였는지 정확히 간파했네. It's so strange that we never fought the normal Lantern. 주인님이 도착하기
전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. Remind me, these guys, yeah, but they are the one with brass. 무릎에들 담겨있지. 주인님이 도착하기 전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 Determination. 맞이할 준비를 해야 하니까. Oh, so that's why his sanity wasn't going low, so low. Why did you get staggered by yourself? 저놈을 추적해. Is this a mechanic I've done by mistake? 아하, 비껴 베어버렸군. 느려졌네 저거. 맞추기 쉽군. 흉터의 결과 좋아. 우리 하나가 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우라는 얘기는 아니었는데. Huh? Wait. What? What happened? Well, I mean, I guess we take those. That's slightly strange, though. 뺀다면 사활을 건다. 저놈을 추적해. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우라는 얘기는 아니었는데. 무릎에들 육청 기세가 수그러지는 거. 반격의 기회다. 아하, 비껴 베어버렸군. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 I guess we 비스킷을 can 꺼내 먹으면서 enjoy 싸우라는 the passive from killing someone with this skill. 좋아. 알맞게 먼지덩어 좋아. 오. 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. Two question mark. These are like the key, I guess. Okay, let's. The two were targeting us, so not three. I'm not blocking all three. 죄를 새겨주겠소. No, it's gonna counter attack.
지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. 육청. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. Well, you know what? It's going super slow right now. Like this Pikachu run is going super slow. 벤담 4월을 번. 좋아, 영영 오. 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. All of them. 자자, 대열 정비하고. 시키들은 윤이 날 정도로 잘 갈렸는지 다시 확인하고, 복장은 구김 없는지 체크하고. 이제 대청소를 시작해볼까? 보자 너. That's one long fight. Not really. Doesn't seem really impressive though. Yes, that makes sense since they're like incomplete identity or something. 저놈을 추적해. 아름다운 It makes sense that they would be pushovers. 그렇지 않은 것. 지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. 보자 너. Right, that's buffing Liz. I don't understand what's going on with Linton. He keeps just staggering himself. I mean, I'm seeing that he's taking 10 damage every time we start a fight. Maybe that's why. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. Yes, that's 10 damage on self. That's what's been staggering him. Guess it's because it's you know, he's a sick boy. 저놈을 추적해. Look at Yiseng rolling 21 on his S. 자자, 대열 정비하고. 시키들은 윤이 날 정도로 잘 갈렸는지 다시 확인하고, 복장은 구김 없는지 체크하고. 이제 대청소를 시작해볼까?
Alright. We could intercept everyone. I don't know why the auto battle doesn't register that. So that's unfortunate. 우리가 우세한 상황이야. 벤단, 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 확실하게 갈라지는 좋아, 감각이었네. 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? More of those. 편안해 보이는 얼굴이네. That's a real battle of attrition if I've ever seen one. Look at all the pride I've generated though. It's kind of a shame how we have nothing to use it. But you know, you gotta do what you gotta do. I'm gonna use Pursuance to bring sanity back to people. I don't think I have something to feel good 아이고, side. 엉뚱한 곳을 청소했나 보네. 정신 똑바로 차리고 다시 가보자. 늘어졌네 저거. 지금이야말로 긴 밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. Alright. Let's just focus now and focus one at a time. Oh, that's cool. I love this. Oh. That was very satisfying. Has it mental muscles? That's three. 적의 부위가 파괴된 상태야. 개운하게 모조리 정리정돈 해버리자. Alright, so this guy has its clashing privilege withdrawn. Let's try to focus down one at a time though. Because I might run into an issue if I can't get rid of any of these. Right. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. 보자 너. 아름다운 것, 그렇지 않은 것. That's two down. 적들이 저녁 만찬 냄새를 맡아. Well, I'm not too worried now. 거리고 있네. 한 접시 감사하게 먹여줄까? 적들이 치명상을 입은 상태네. 자, 다들 팔 걷어붙이고 저들이 편하게 잠들 수 있도록 침대볼을 깔아주자고. 죄를 새겨주겠소.
갈라지는 좋아, 감각이었네. 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? And there's 편안해 보이는 more of them. 얼굴이네. Oh, that's never ending. The only issue I might run into is that I don't have anything to Wilma, so I can eat everyone else with him, but he might be the one who runs into a slight issue when it comes to health. 죄를 새겨주겠어. Well, we're certainly not missing crits. That's one thing for sure. 기세가 수그러지는 거. 반격의 기회다. Look at these things, boys. Oh my god. 혈이 난자오. 지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. So I need to make someone take the counter off almost, so Don can do it. The rest will focus down this guy. 총원 불격. Alright, that's not even a counter. 달을 베어내고 적의 부위가 파괴된 상태야. 보호해라. 개운하게 모조리 정리정돈 해버리자. 무레베드. 선원들 좋아, 나를 영영 보호해라. 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. There's no end to them. 죄를 새겨주겠어. 내가 너를 위해 기도할 것이 넌 반드시 부서진다. Ow. If I had known, I would have brought something that would have been able to fuel crit side, because right now I don't know if I will be able to like 맞이할 준비를 해야 하니까. survive until whatever it is they want me to do to win this. 보자 너. 이 작살에 필살의 집념이 담겨있지. 느려졌네 저거. 좋아, 멋지게 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지?
편안해 보이는 얼굴이네. Get away. Get out of. Get away, please. 보자 너. 내가 수그러지는 거. 반격의 기회다. There's no way. There's no way. Like this is not like a fight that you're supposed to lose at one point. 아니, 아직은 너희가 잘 시간이 되진 않았어. 주인님이 잠에 들지도 않으셨는데 우리가 먼저 눈을 감아선 안 되잖아. 즐기고 계신가요? And there's two of them attacking. Down. 즐겁겠군. Okay, I hope either this is a fight you're supposed to lose, or I hope these are the very last ones, because I don't think I can handle much more. 내가 너를 위해 기도할 것이. Also, I needed to go to the bathroom before I... 방금 공격은 별로 효과적이지 못했던 것 같아. 버틀러들은 언제나 상대. 아니, 아직은 너희가 잘 시간이 되진 않았어. I wanted to go to the bathroom like before, like ever since the beginning of this. I thought this would be like really short or something. Well, not really short, but just as short as it usually is. 보자 너. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. I guess I can sacrifice Muscle. 내가 너를 위해 기도할 것이. 넌 반드시 부서진다. He's done his purpose. And the rest can carry over for him. 아니, 아직은 너희가 잘 시간이 되진 않았어. 주인님이 잠에 들지도 않으셨는데 우리가 먼저 눈을 감아선 안 되잖아. There's no way this is actually how it's supposed to go. There's no way. 총원 불격. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? Oh. 길이 보이지 않을 때 어디로 어떻게 나아가야 Oh? 할지 Virgilius? 그래서 겔자비가 있는 겁니다. 단테. Oh my god. Virgilius? 뭐야? 혹시 나 혼자 헛것 보는 거 아니지?
That was the very same Virgilius who's never once seemed to care about what's happened to us, who never once took a part in our journey, wading through the Wild Hunt into our basement. Let's go, Virgilius. Virgilius action. 본인이 지금 정신이 흐릿해지고 있어서 꿈을 꾸는 건 아닌지 싶소만. 정말 다리가 맞는 곳이요? 옳다고 한 번만 맞아봐도 되겠어? 아직까지 살만한가 보군. 헛소리를 나불거릴 여유도 있고. 아무렇지 않게 매사운만을 달리시는 He really came around in the most showy way. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. So what buff did he give everyone? Oh my god! I didn't realize it's just there! Uh-oh. Yeah, I don't think this guy stand a chance. Virgilius finally coming in, beating the fraud allegations. I don't think it actually matters what I do there, does it? Okay. Okay, I see. I see what it is, big guy. You do your thing. Jesus Christ. And he's even giving the kills to them, I think. I expected this fight to be like scripted in some way. That I figured that you wouldn't be able to beat them with your sinners, but this is actually very surprising. And another thing of note, look at the shield they have. Like it's they're really showing us like the difference in power for Virgilius. Like look at the size of this shield on their health bar, and on Virgilius' health bar it's like a little tiny thing like this. So they're pretty much telling us that he has like bazillion of HP. I think everyone's flash is intercepted. Wow. There's so much going on. Oh my god, these animations. 한 번에 여러 가지의 임무를 동시에 끝내면서 그 다음 티타임까지 계획해 놓는 거지. 왜 온 거야? 아니, 온 게 잘못되었다는 건 절대 아니지만 그래도 도저히 지나칠 수 없을 정도로 저택 아래에서부터 익숙한 것들이 느껴지더군. 껍데기들의 짙은 냄새와 처절한 울음소리들이. Virgilius' gaze is at the destroyed laboratory and the march of the Wild Hunt collected assured silence. Though I couldn't know everything about the path he walked, I could see the smallest glimpse of it. 하지만 당신 관여한 적은 없었다. 그래서도 안 되었고 지금 종착한 것들에게 시간을 빼앗기는 것은
부질없다. 종착한 것들. 이 죄종들을 말하는 거야? 그래. 지하실에서 생겨나는 모든 죄종들과 와일드 헌트라는 것들은 내가 맡도록 하지. 하지만 끊임없이 계속해서 생겨나고 있어요. And done it. But we were in no shape to deny his help out of worry. Sinclair barely stops himself. He couldn't bring to finish his sentence. Yet Virgilius understood the meaning of that silence. 그러니까 내가 처리한다는 뜻이다. Oh? 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? Oh my god, this is so peak! The red gaze of genius. I'm not survivor? All allies, including this unit, does not. Eyes of a friend who generate main based on SP. This is just. Sorry, I'm gushing a bit, but this is simply like they're just teasing what's going to happen at the end. Panic, unobservable, unobservable, unobservable. 보자 너. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. Oh, and he's redirecting all the hits on the sinners, isn't he? That's crazy. I'm just gonna watch him, I guess. I mean, it doesn't seem to matter what I do, it's just... Oh my god. 아름다운 것, 그렇지 않은 것. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. Oh, look at Ishmael, she's losing it. Because... because Virgilius is killing everyone. Oh, this is so cool. Boss is looking at Virgilius with an inscrutable expression. 알고 있다.
아마 계약 조건 중 일부는 포기하게 되겠지. 내 욕심을 내려놓고 타협하거나 포기해야 하기도 할 거고, 귀찮은 회의에도 몇 번 불려갈 테고. 그럼에도 불구하고 나는 이곳에 올 수밖에 없었다. 아주 오랜만에 거대한 흐름이란 걸 따라가 보고자 했더니, 큰 흐름을 거스르는 한이 있더라도 이 냄새와 풍경만큼은 허용할 수가 없더군. There's something he doesn't like about this. 알겠습니다. 이봐, 같은 식구를 뒤에 내버려두고 먼저 가버리는 짓 따윈 하지 않아. 평소엔 말이지. 평소에 군말 않고 떠나던 자들이 오늘따라 Is he saying that Virgilius is family? Oh my god, that's so cute. 이놈이 머뭇거릴 만큼 나는 약하지 않아. 그리고 이것들을 더 효율적으로 해치우는 법에 대해서도 알고 있지. 그리고 Virgilius looked down at the sword in his hands. 내가 빌려줬던 무기를 돌려줘야 했을 녀석은 보이지 않았고, 빌려준 이 무기만이 바닥을 나뒹굴고 있던 때가 있었지. 글라디우스. 그것이 의미하는 바가 무엇인지 느끼는 자들이 더 이상 생기지 않길 바란다. I once left this weapon in the care of a kid I knew, and I returned heat. That's interesting. I'm thinking he's making a reference to Kathy. Oh, Heathcliff living and returning without what he loved. But this might also be a reference to Ryoshu, I think. The endless onslaught of the Pecatula and the wild hunt began swarming toward Virgilius. Oh my god. Everyone will have to make these apology forms for Virgilius. Blood poured from Virgilius' head, like sweat and tears seeping from where the crown dug under his skin. And the mantle began to rebel into existence once again, a mantle of blood. Let's leave this to Virgilius, we have to keep moving. Oh my god, that was something, alright? 갈갈이 베어버렸어. 이보다 정신이 맑을 때가 없군. The rooftop. There will be more to fight. There's still a lot. There's still a lot of chapters before we get to the dungeon, aren't we, huh? Well, let me go to the bathroom. This stage was way longer than I expected. I'll be right back.
Alright, I'm back. That was so Kino. I I've expected that at one point they would make Virgilius do something because it was becoming a recurring like theme in the story. Like the sinners kept mentioning it again and again. But I didn't expect it to happen in such a way. Oh my god, what a man this Virgilius, right? I wonder what was the trigger. It was something with Heathcliff, right? Because Heathcliff had to be alive. Because it was a cutscene with him. And we needed Heathcliff in this fight specifically. Whereas we don't need him anymore there. Might have been him getting staggered or something. Oh, and this stage is really beautiful. I wonder if there will actually be a dungeon at the end of this chapter. I don't think there's enough, is there? 좋아. 적들이 싫어하는 음식이 뭐였는지 정확히 간파했네. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 보았나? 저건 이렇게 진리가 아니라 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 강을 내볼 차례겠지. 느려졌네 저거. 우리가 우세한 상황이야. I mean, I'm all for a dungeon. I love me more Limbus story. But this certainly would make the chapter really long. Or maybe it's like a shorter dungeon. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. I have to thank Virgilius for getting rid of the Pecatulas for us. I wouldn't have wanted to fight them for so long. Like I'm kinda done with this. 좋아, 영영 깨어나시지 못하게 잘 재워드렸지? 편안해 보이는 얼굴이네. Like, I understand that the idea is like we're fighting this endless hunt, right? But I would be lying if I say that this was the most interesting fight. Those were the most interesting fights I've seen in this game. Honestly, I'm surprised. I'm surprised by the work this Don Ego has been doing. Despite my team being really ill-fitted for this. I mean, she's fueled by everyone. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 취할 수 있게 해주자고. And we have a fair bit of envy. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? But she's just good at reducing everyone's health. Bringing in the envy damage. And overall making the fight shorter. Especially because we're quite tight, honestly. We're pretty short on the timings with these fights.
I really think that Henry isn't, not Henry, that Pride isn't doing much on them. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우라는 얘기는 아니었는데. 무대배들 흐드러지게. 우리가 우세한 상황이야. 죄를 새겨주겠소. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우라는 얘기는 아니었는데. 검을 잔뜩 휘둘러 버렸네. 이 정도로 상쾌하고 개운한 기분이면 그 고리타분한 이야기도 Oh, and we 웃으며 have 들을 to 수 get all the 있겠지. way out there. 그런데 어떻게 기업이나 조직도 아닌 저택에 황금가지가 2개씩이나 있을 수가 있을까요? 하나는 린튼 씨가 거의 전 재산을 털어서 무리해서 구해 오셨다 했고, 나머지 하나는 어떻게 구한 걸까요? 린튼과 키서린을 도와준 제3의 세력이 있었을 것이란 추측이 있다. 아세라는 자의 말에 따르면 아마 엔사의 헤르만 이사일 테지. 하긴 약지 소속이었던 사람들을 포섭한 것부터가 스케일이 어마어마하긴 했지. 당신들은 지금까지 황금가지를 계속 모아오셨던 거죠? 그래. 그럼 정말 많은 사람과도 싸워야 했겠네요. 늘 전쟁터였다고 해야 할까. 싸움은 지긋지긋하리만치 많이 했지. 틀린 비유는 아니군. 언제나 승리만 거둬두었다는 사실을 제외한다면. 그렇군요. 그런데 황금가지는 왜 찾아다니는 건가요? 심심풀이. 뭐 여차하면 떼돈을 벌 수 있지 않으려나? 그것이 정의로운 행동이기 때문이지. Everyone's got like their own reason. 다들 그런 계약이었으니까요. 황금가지로 뭘 하게 될지는 모르겠지만요. 결국 이 중에 황금가지를 왜 모아야 하는지 정확히 아는 사람은 아무도 없는 거네요. 무섭지 않니, 히스클리프? 이유도 모른 채로 회사에서 시키는 일만 하고 나면 그 다음에는 뭐가 있는 건지. 넬리, 내겐 언제나 단 한 가지 목표가 있었어. 우린 모두가 그럴 거야. 이 시계대가리 덕택에. 그러니까 그래. I could hear the faint sound of horse hooves echoing from above. 지금 내 목표는 하나야. 저놈을 쫓아야 돼. 캐서린을 데리고 황금가지가 있는 옥상으로 향하지 못하게. 하지만 너무 멀지 않아? 우리는 느리고 저자는 너무 빠르잖니. He's on horseback in stairs, Nelly. Horses don't climb stairs really fast. Like their body is not, especially like stairs that swirl like this. Their body isn't really well made for this. Vergidus brought us this opportunity. He must have had to sacrifice something to get his to get here. He made that decision for our sake. I will not waste this chance. 옥상으로 가는 길은 이거 하나뿐이죠. 맞아요. 참 망할 놈이 계속. What we need isn't the strength to defeat them. What we need is a little time. Of course, I'm asking this out of pure curiosity, but 말씀하세요. there's gotta be a reason. My head of whole thing is the shape of a clock, right? Just like a timepiece from Jacob. 적어도 무작위의 형태 중 임의로 지정한 것만은 아니라는 말씀만 드릴. 모든 형태에는 인과에 따른 표상과 상징이 존재하기 마련이니까요. The golden bow, a spore that I am yet to be aware of. 여쭤보시는 것이 아니라 마치 확인을 받으려는 말투로 파악되는군요. 그렇다면 그저 밤하늘에서 별을 찾듯 뜻대로 행하시면 됩니다. I mean my clock or the golden bow, or whichever it is can turn back time.
Then what's to say that I can't accelerate it or shorten it? Besides, I didn't want my Heathcliff to be tied down to his path like the FP from the other world was. Ramus aureus resonatus est. Golden bow. Oh. 느껴지세요? 저희의 속도가 더 빨라졌어요. 적들을 따돌리고 올라갈 수 있을 정도로. But what about Nelly though? 정확히는 시간을 빨라지게 한 것이 아니라 일정 영역에서 저희를 제외한 모든 것들을 느려지게 만드는 것에 가깝습니다. 뭐가 됐든 이대로라면 곧 그놈을 따라잡을 수 있겠는데. 시계대가리, 네가 한 거냐? I think so. The sinners could have complained that this would have been helpful a while ago, but I had nothing to say to them. Even I didn't know that I had access to such power. I began to feel the possibility out of nowhere. 지금까지 내가 지나쳐온 대부분의 관계들은 나를 무시하거나 경멸하거나 아니면 내 쪽에서 먼저 참지 못하고 욱해버리는 바람에 항상 엉망이었어. 하지만 시계대가리 이놈은 너는 왜 그러냐? 적당히 챙겨주기만 해도 회사든 쟤들이든 뭐라 할 놈도 없어. 네가 이렇게 필사적에 그럴 필요가 있는 거냐? I think you're wrong. The sinners would care. 내가 그럴 놈이 안 되잖냐? 그냥 Because 히스클리프, 붙잡아야 돼요. 진짜 일단 쫓아가야겠어. yeah, but where's... I'm worried for Nelly. I don't know if she's going fast like the sinners. 가스 점화, 엔진 시동. 멈춰. 이번엔 마음대로 도망가도록 두지 않아. 내 개소리를 돌려줘. 네가 있는 힘껏 달려와서 나를 붙잡는다고 해도 뭐가 달라질 것 같나? 개소리는 이미 너를 떠났어. 그것만큼은 분명한 사실이지. 아무리 덮여있는 흙을 치우고 관뚜껑을 열어 들여다보고 한들 언제나 초연하고 알 수 없는 미소를 머금은 채. 나도 알아. 하지만 어떻게든 바꿔보려고 하는 거야. 그러니까 닥치고 와서. 바꾼다고? 알려줄까? 너는 영혼에 가까운 시간 동안 개소리를 그리워하고 또 그리워하면서 존재하지도 않는 개소리를 찾아 헤매기만 하다가 어느 날 마침내 마음의 평온을 얻을 거다. 모든 절망은 하나의 답으로 끝나지. 그리고서 스스로 중얼거리게 된다. 모든 숙제를 끝내고 나면 나도 심장이 멈춘 채로 그 관에 누워 함께 잠들겠노라고. 그러니 내가 네 고통을 덜어주겠다는 것이다. 너 또한 이 히스클리프들의 속죄의 행렬에 동참한다면 일찌감치 평화로운 안식을 맞이할 수 I 있을 wonder how 테니까. many times this Heathcliff has gone through this. 치워 그딴 평온. 어떤 식으로 평온을 얻고 싶지 않아. 모든 걸 안 다음에도 그렇게 말할 수 있을까? 이 모든 길이 이 캐서린이 원하는 것이었다고 해도 I like this happening. Oh, then we have the... Oh. The MIDI song, of course. Abilities. Oh, that's the tree of light. That's what I was thinking. Right? This is the tree of light. Okma! Right! We unlocked Okma's
ability. We're going to unlock all the Sephiroth's abilities. Okma, the eye. The eye observing the past? The eye facing the fear, breaking the circle. No, that was Bina. The eye embracing the past and building the future. Isn't that actually really relevant to this chapter? Like Okma's like revelation, his realization. It was embracing the past and building the future. Isn't this exactly what Heathcliff is starting to do there? Right? I think that's an interesting bit of conjecture anyway. How this chapter might actually like reflect Okma's story. How he was never able to let go of the thing he loved. So I can slow everyone, but that wouldn't do much for me, right? The music is a bop, by the way. Slowing them might be useful when I can intercept clashes. That's what I'm thinking right now. 기세가 수그러지는 반격의 기회다! 선원들, 나를 보호해라! All skill activities are replaced with the corresponding activity. 된다면 서울을 건너. 기세가 수그러지는 반격의 기회다! My Heathcliff is doing pretty well right now.
And this will change his sin affinity, right? Oh, not yet. Hopeless. If the target does not have explosive gloom. Now how do I get explosive gloom? Ah, so I should have focused Josephine. Oh, that's my bad. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. The music is so good. But 저놈을 추적해. let's go, Heathcliff. 된다면 사활을 건다. 선원들, 나를 보호해라. Okay, so now I need. Okay, so Heathcliff has explosive envy, so I need to first. I need to kill Linton. And when Linton is dead, everyone else will die. What is Linton weak to? I don't know. Okay, we need to make sure Linton dies. I can ignore the other. If they manage to kill Linton before the others are like attacking. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. Linton's not dead this turn.
전열을 지켜라. 내게 관심이 쏠렸으니 너희가 공격할 기회는 더욱 많아진다. Okay, that's fine. He should die this turn, right? Let me check the speed of everyone else. Let's use Pursuance. Wait, why wasn't Linton targeted by this? Holly was killed by this one, let's go. Was losing a lot of health on the bleed. Well, there's no going back from the... 저놈을 추적해! Can I kill? 죄를 새겨주겠어. That's not good. I've seen Ishmael's sanity be really low. Come on. Which one is it? She's gonna stagger everyone. Well, let's kill... Let's heal everyone then, I guess, first off. Don't really kill Hindley. Killing the... Have I been seeing the wrong thing? I thought this Hindley was the one with the explosive emotion. I must have been wrong.
세상과 함께 다 들어가고 싶었던 내 눈물을. 언젠가는 이렇게 될 줄 알았지. Okay, I think that should be enough. It's tempting to throw and let Heathcliff do it by himself, but 육청. 가까워진다. 개소리는 돌려줘. 개소리는 못 깨어나. 그 의식은 이미 곳곳으로 흩어졌을 테니. 자, 그딴 말로 포기할 것 같아. Heathcliff the Owl King falls to his knees. We were less than 10 paces from the rooftop. We had to stop him, no matter from going up the stairs, no matter what. Oh! Oh! 붙잡아두었습니다. 이 사슬을 Oh my god. 힘드니 대상의 빠른 무력화가 요구됩니다. Oh my god, Marceau is the one doing it. 제가 저놈을 기절시켜 놓을게요. 상대를 제압해 두는 건 버틀러들의 숨겨진 특기 중 하나죠. 단테, 우리가 제일 먼저 알아내야 할 건 마왕 히스클리프에게 모든 세계의 히스클리프와 캐서린에 대해 보여준, 즉 거울 세계를 보여준 자입니다. I see now first. You only have the potential to know all things, not the knowledge of all things. 저는 그렇습니다. 그리고 그건 I suppose I find out when it's your turn, one thing at a time first. Let's think about this from the very start. 알겠습니다. 추론을 이어보자면 히스클리프 씨가 가출하기 전까지만 해도 평범한 삶을 살고 있었던 그녀가 어느 순간부터 거울 세계에 대한 총체적인 연구를 계획했다는 것이 납득이 되지 않는군요. 결국 도와준 배우가 있었다는 것이 캐서린에게 거울을 건네서 실험실을 만들도록 이끌고 더 나아가 Create the 마왕 library. 히스클리프를 저택으로 초대해야만 했던 자. 캐서린과 가까우며 심리적으로 많은 의지를 했던 인물이겠군. 관리자님, 몇 가지 수상하던 점이 있었습니다. 지하실에서 황금가지를 처음 발견했을 때 넬리가 우리에게 이렇게 소리친 것을 기억하십니까? 저기 당신들이 찾던 황금가지가 Right, she did say that. 관리자님, 유언장엔 황금가지를 히스클리프에게 양도한다고만 되어 있었을 뿐 우리는 넬리에게 황금가지를 찾는다는 사실을 단 한 번도 밝힌 적이 없었습니다. Is Nettie sus? 그리고 복도에서 데들 레비치들을 I would have 구조했을 never 때도 expected that. 거리에서 붉은 안광을 가진 데들 레비치들로부터 보았다고도 하였습니다만 알다시피 거리에선 색을 볼 수가 없습니다. 눈색이 보이지도 않을 각도였어. 그 전부터 알고 있었던 것이겠죠. Nettie was actually the mastermind behind all of this? Oh my god. I would have never expected that. That's crazy, actually. It makes sense in retrospect, especially because it hurt me a few times how she mentioned the bow, like how much she mentioned like that we needed the bow, but I didn't think much of it. Nelly? Don't let Nelly anyone Heathcliff. But we were too late. 이제 어서 옥상으로 올라가. 넬리, 그쪽을 쳐다보면서 얘기하는 거야. 아직도 모르겠나? 처음부터 이 저택에 나를 초대했던 건 넬리다. 넬리가 나를 이곳으로 불러들였고 It explains a lot. 천천히 망하게끔 정보를 넘겨주었지. It actually explains why she said to Heathcliff that
Catherine never mentioned Heathcliff once to her. That's factually incorrect. Like one cutscene before, we saw Cathy asking Nelly if Heathcliff was thinking about her. Like I pointed it out like the first time around we saw this because it was so strange. And it actually makes sense now. She was actually lying. I thought it was just an oversight from the writers. She was actually just lying, just trying to stir up the conflict. I don't know what her end goal is, but oh my god. This makes so much sense now. 심지어 이사벨라, 그 아이를 내게 소개시켜준 것도 넬리야. 어째서냐고 묻지 말도록. 당연하지 않나? 우리 둘 다 이제 참는 것에 지쳐버린 인간들이니까. Heckling Heathcliff now freed by Nelly's hand. No! Disappeared to the rooftop of the manor. I have a question. In case any of you, I know someone who's watching me is like a big fan of Wuthering Heights. Is Nelly the one who makes Heathcliff and Isabella meet in the book as well? 꽃을 피워볼까요? 넬리, 네가 이 저택은 네 편이었던 적이 없었지. 단 한 번. Okay, this is actually the worst. This thing. 그리고 히스클리프, 대신이라는 표현은 조금 섭섭할 것 같아. This is actually the worst thing that could have happened. Like, everyone has been shit to Heathcliff. I would have expected that. Kathy, even, betraying Heathcliff one way or another. I would have expected that. But Nelly? Oh my god. They really took the most unsuspecting character. The one that we would be sure is like the nicest. That's actually such a smart twist. Heathcliff slowly approaches Nelly. I can't imagine the level of betrayal he must be feeling. I'm feeling already a lot of betrayal from this. Oh yeah. 이유를 말해. 정말 변했네, 히스클리프. 옛날 같았으면 이유 같은 건 물어보지도 않았을 텐데. 너라서 물어보는 거야. 내가 우리의 어린 시절까지. 히스클리프, 너는 뭐가 제일 무섭니? 나는 캐서린 아가씨가 보았다는 유령도, 이 저택에 간간히 몰아치던 폭풍도, 술만 마시면 행패를 부려내는 핸들리 씨도 전혀 무섭지 않았지만 어느 날 생기고 말았지 뭐야. 그건 몸과 마음이 피폐해진 채 늙어가는 한 사람이었어. 어느 세계에서나 히스클리프 너와 캐서린 아가씨로 인해 고통받고 있는 너와 캐서린 아가씨 사이에는 언제나 증오와 오해와 끔찍한 집착들이 맴돌았고, 모든 곳에 나는 그 궤도의 바퀴살에 지어 빨려 들어가 버리고는 늙어 죽을 때까지 계속 굴렀던 거야. 계속. 제일 끔찍했던 건 그 모든 세계에 나는 끝까지 모르고 있다는 거였지. 내가 평생을 너희들에 의해 삶을 No Nelly in this 도둑놈으로 case reminds me of Angela. 그래서 아가씨에게도 같이 보여드렸지. 그저 내 마음이 보고 싶은 걸 볼 수 있는 거울 조각이라고 말이야. 거울 조각은 사람의 마음에게서 무수한 균열을 이끌어내죠. 평생 살아왔던 자신의 모든 것을 뒤흔들게 하니까요. 이제까지 노력했던 것이
아무것도 아닌 But 것처럼 it was 느껴지게 shown Nelly the mirror then. 더 나아가서 의심을 심어버리게 만듭니다. 자신이 나아가고 있는 방향에 대한 근본적인 의심이며 다른 세계의 나까지 개입을 하려고 하죠. 그것이 응당 올바른 참견이라고 믿어 의심치 This 않죠. might be foreshadowing for post. 넬리에게 거울을 보여준 자가 있었다면 그자가 바라는 그것이 하지만 그 정도의 상호작용이 가능한 거울 기술은 분명 그 후에는 일이 순조롭게 진행되더군. Must be a mirror technology that allows for such a high degree of interactivity. It must be Jungji's mirror, right? Because Asia's mirror was a copy of Yiseng's. So she must have been shown something from Jungji's mirror, the original one. The one that Yiseng mentioned was what inspired him for Mi's mirror. 본인만큼 괴로워하는 누군가와 대화를 하면서 한참을 나오질 않더니 그 실험실이 탄생되기 시작했지. 꿈에도 모르셨을 거야. 관에 잠들기 전까지도 나만큼은 믿어 의심치 않으시더군. 세상 속에서 자라온 아이란 순진하지. 아니, 순진한 게 아니라 당연한 건가? 아가씨는 모든 것이 자신 위주로 돌아가야 직성이 차는 분이었으니까. 그래도 우리의 지난 세월들을 전부 부정하진 마. 네가 학대당했을 때 느꼈던 연민과 언젠가는 네가 다른 누구보다 잘 되기를 빌었던 마음은 진심이었어. I don't really feel sympathetic for Nelly right now. Hatred is or panic. I mean, I do understand. Like, 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. she was doing it because she was mind broken by the mirror, but she's just not so much sanity. Dawn has not hit a single head. 다시 묶어줄까?
철방매들. The only two without Butler's mark. Heathcliff and 무릎에들. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? I think I'm down for. Alright, I think I'm good for resetting this. 선원들, 나를 보호해라. 패착이 있었나? 이렇게 그대, 이 검이 필요하오. Maybe we should ring sync there. Well, let's try this one. So I need to make sure that. Oh. So these three will get Butler's mark. Alright. But the other two would only get Butler's mark if they get hit. So conceptually, I should essentially keep clashing in the thing that inflicts Butler's mark with Faust, Merceau, and Ishmael. Well, and Heathcliff. I think this might be bad, the fact that I only have two sinners without Butler's mark.
Don't worry if the clash on Ishmael seems a bit scary. This is simply because of how... I guess that's fine. Simply because of how paralysis works. 그렇지 않은 것. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. Okay, so everyone has lost Butler's mark now, so we're back from another round. Let's give Butler's mark on the... well, she's got that fast. So... one for... okay, let's just... I have to... Alright. So I need to put the Butler's mark on my best clashers, which in this case would be Yi Sang. So his sanity is pretty low. Done, because... wait, no, I need to keep Dawn, who can fire the ego, without Butler's mark. 즐겁겠군. 육청. A woman stands before us, her body and mind now spent, weighted on by the time that's sinking into our oblivion of history. Who will talk to Lily? Mercer approached Lily. There was an odd desire in Lily's eyes. Perhaps it was envy, or perhaps it was anticipation. She gave me a mirror, most beautiful, most alluring. It was a gorgeous, as lovely as a manicure. Lily shuddered, caught by an ineffable emotion. She muttered in a cold, detached voice. There I saw the kind of life that was laid out before me. Mercifully backward away from the sudden metallic noise, but it was too late. The chains exploded from Lily's suitcase, wrapped around Mercer's arm. Though Mercer's movement may be restricted, there may be a way to use that against Lily. 미호스로 Well, time to start dusting. 선원들, 나를 보호해라. Alright, so only Faust has Butler's mark there. That's really good for me.
즐겁겠군. Wait, why is he saying the one with the... Ah. So Yisen can break the chains. Well then. And this one shouldn't be used, shouldn't be clashed with people with binding techniques. Okay, that seems pretty straightforward. Yeah, so like, Heathcliff cannot clash well there because he has binding techniques. Well, that's pretty simple. I can already see that being really annoying for the railway though. Okay, so who has binding techniques? Heathcliff has 2, so Heathcliff needs to break it. But he cannot, he's too slow. Can also intercept it? Yes, he can. Alright. He's gonna get staggered this time anyway. I think she's just gonna die. Mind you. And by Heathcliff, of all people. Very thematically. 캐서린 아가씨는 종종 날 힘들게 했어도 함께했던 세월까지 부정. 가끔은 돌아가신 언쇼 씨도 그리워. 그래, 난 모든 것에 악의를 가지면서 살진 않았어. 그저 내 미래를 바꾸기 위해 부단히 노력했던 것뿐이야. 여기까지 오기 위해, 치프 버틀러가 되기 위해 누구보다 노력해오면서. 비켜. 계속 앞으로 갈 생각이니? 그리고 이야기는 그걸로 끝내는 거야. 차라리 그게 낫지. 그렇잖아? 서로 대화할 용기도 없는 주제에. 너희들은 내가 조금만 비틀거나 다르게 전달해도 그걸 전부 믿어버리곤 했잖아. 아니요, 아무 편지도 오지 않았어요, 아가씨. She was the one who destroyed the letters.
편지장은 제 쪽에서 보낼게요. 아가씨에게 편지 한 통 없었던 히스클리프지만 이 저택에 돌아올 수밖에 없도록 뜯어보지 않으셨어. 그 고집은 아무도 꺾을 수가 없을 거야. 아무도. 누구보다 나와 다른 사람들을 휘둘러왔으면서 정작 너희들은 직접 이야기를 하지 않고 묻지도 않아. 그런 나태함을 가지고서도 앞으로 계속 나갈 자격이 있다고 생각해? 끝난 거야. She's dragging way more people in what she's doing. Like she's like, you guys are bringing people down, but she's doing exactly that, isn't she? I don't know. 갈갈이 베어버렸어. 키보다 정신이 맑을 때가 없군. Okay, almost there. Nelly was right. Heathcliff the Halkling had disappeared into the rooftop. The only chance Virgilius gave up, the awakening and managed with my clock. The very last of Heathcliff's hope. 정말로 끝나버렸어. 색깔이 끊임없이 섞여든다. 잠깐 동안 보라색으로 빛났던 마음에 회색이 칠해지고 Now it's becoming black. 빛바랜 색으로도 더 칠해지고. 그래서 어느덧 내 색깔은 아무에게도 보이지 않는, 보일 필요조차 없는 뒷골목에서. 또다시 정전이. Huh? Where did Heathcliff go? 그러게요. 히스클리프 씨가 갑자기 어디에? 무슨 소리야? 난 여기 있잖아. 뻔한 결말이지. 또다시 뒷골목으로 돌아갔을 거야. 우리 히스클리프에게 그것만큼 잘 어울리는 곳은 없었을 테니. 불쌍한 히스클리프. 이번에도 패배와 좌절만을 맛보고 돌아가는구나. 그만해. 듣고 싶지 않아. 딱하지. 너희와 있어도 뭐 하나 바뀌지 않을 아이였을 거야. 마왕이자 악마가 되어서 돌아온 히스클리프를 봐. 히스클리프의 말로지. I disagree. You probably can't hear a thing I'm saying, but I still do. Because 이곳에 더 이상 있고 싶지 않아. 결국 린튼이랑 결혼해야겠지. 지금 히스클리프와 결혼하면 내 품위가 떨어지고 말 거니까. 진짜 맞아. 또 이 기억이군. 방 안에서는 캐시와 넬리가 한창 나에 대한 얘기를 하고 있겠지. 서둘러 나가야겠어. 더 이상 듣고 있다가는 내 마음이 분명 산산조각 나다 못해. he has to face this though. 근데 This 망할 시계 소리는 아직도 들리고 있네. 내가 얼마나 고통받더라도 시간은 계속 흘러간다는 거지. 근데 더 기다린다고 뭐가 바뀌지? 더 기다린다고 뭐가... 알았어, 기다려볼게. 그러니까 I'm sure that was a guess I had, that maybe there was more to what Kathy said, that he couldn't hear it, and it was maybe actually the most important 린튼과 part. 결혼한다면 히스클리프를 더 나은 사람으로 만들어줄 수 있어. Right. But that's not what Heathcliff wants. 그러니까 그 애는 내가 자기를 얼마나 사랑하는지 알아서는 안 돼. Yeah, that, I had a hunch. I guessed it. I knew it. It must have been something like that. Like there must have been the last part where Heathcliff already left. That was actually, yeah. 아니야. 이번엔 열려있는 그 문을 도로 닫고 싶지 않아. 여전히 두렵고 겁이 나. 그럼에도 미안해, 캐시. 너를 실망시켰어. 왜냐하면 나는 네 진심을 듣는 게 두려웠거든. 알아, 이 미래는
우리에게 다시 올 수 없을 미래라는 거. 내 망설임이 우리를 망쳤지. 그리고 그건 우리뿐만이 아니라 넬리도 망쳤지. 이젠 내가 망가뜨린 것들을 고쳐야 할 시간이야. Because I don't want my Heathcliff to live the rest of his life in regret. This sounds like something Kathy would say, actually. Right? I don't want my Heathcliff. That is why, despite everything, I want Heathcliff to forge onto the rooftop. 저 꽃들은 척박한 황무지나 가파른 절벽에서 피어나. 그래서 겉보기엔 항상 고독하고 쓸쓸해 보이지. 그럼에도 내가 이 꽃을 제일 좋아하는 이유를 말해줄까? 다른 꽃들은 전부 말라 비틀어지고 흐릿하게 변해가는데 이 꽃은 시들고 말라가도 색깔은 처음과 같이 똑같더라고. 그래서 난 네가 없을 땐 이 꽃들을 말려서 내 방에 걸어놓을 거야. 반지를? 바보 같은 너를 두고 내가 왜 없어지겠어? 멍청하게도 지금까지 이 말의 의미를 모른 채로 살고 있었어. 개설인, 너의 모든 말들은 나를 사랑한다는 말이었네. 나 돌아왔다. Heathcliff. 어디로 사라졌던 거예요? 벼락이 치고 나니까 갑자기 온데간데 없이. 괜찮은 건가요? 히스클리프 씨? 아니, 여전히 괴롭고 여전히 꽃. 나는 너를 내버려두고 옥상으로 올라갈 거야, 넬리. 뭐? 마왕 히스클리프, 그자는 내 미래가. 너와 그놈은 모든 걸 알고 있음에도 같은 선택을 한 사람이지. 나는 달라. 다른 선택을 할 거야. Let's go, Heathcliff. 지금까지 우리의 보모 역할 하느라 수고 많았어, 넬리. 캐서린 씨가 유언장에 써놓았던 그중 핀들리 에드가가 모두 명백하게 사망한 것으로 판단되었으니 서류상 워더링 하이츠의 실소유자는 히스클리프 씨로 넘어가게 될 수도 있겠군요. 네가 원하던 대로 자유라는 미래를 줄게. 그러니까 마음대로 써나가 보던가. 네 혼자만의 이야기든 뭐든 간에. With that, Heathcliff left Nelly behind, making his way towards the rooftop. Nelly collapsed someday to the floor, making an odd noise that sounded like a mixture of laughter and sobbing. 해방된 걸까? 그러면 뭐해? 다들 빨리 안 따라오고. For the first time, I really have no idea what you're thinking about. 생각? 내가 언제 그딴 걸 얘기한 적이 있었나? 그냥 내가 무엇을 해야 할지 분명하게 알 것 같아. 그래서 그래. That's a good luck thing, honestly. Hearts unbroken. Our King Heathcliff awaits us on the rooftop, just as Foes expected. The powerful and impressive energy that surrounded him had grown more ferocious than the last encounter. Because of the golden bow and the pure form of humanity. Heathcliff watches her stumbling upon the stair, or exhaustion. Below us Kathy's copy. 형편없는 결말이지. 나는 힌들리와 린튼을 무너뜨리기 위해 지독히도 애를 쓰고 스스로를 몰아세웠어.
이곳은 나만의 천국이다. 거의 다 이르렀지. 천국? 이 똑바로 봐. 너는 지옥의 한가운데에 있는 거야. 캐서린이 죽었다는 사실을 알게 된 후 난 모든 것에서부터 심지어 내 얼굴을 볼 때에도 캐서린이 떠올랐지. 온 세상이 나에게 계속해서 알려주고 또 알려주는 것 같았어. 캐서린은 이 세상에 틀림없이 존재했지만 나로 인해서, 그러니까 내가 제대로 숨을 쉬고 심장이 뛰기 위해선 변함없이 열망해온 그 소망. 모든 세계의 히스클리프를 죽여야 한다는가? 그래, 그 단 하나의 사실이야말로 많은 히스클리프들 또한 처음에는 내게 분노를 하거나 목숨을 구걸하다가도 결국은 자신의 죽음이 캐서린을 위한 것임을 인정하고 유쾌하지 않은 일이었지. 세상에 히스클리프를 사랑하는 사람은 아무도 남지 않느냐. 그거 아나? 히스클리프는 죽어도 아무도 울어주지 않아. 그래서 내가 대신해서 묻어주고 울어주지. 비록 내가 죽을 땐. 아니야, 네 방법은 틀렸어. 물론 캐서린을 행복하게 할 수 있다면 난 무엇이든 바쳤을 거야. 모든 세계를 보았던 너라도 It means that Heathcliff dying would make Cathy really sad. 무슨 말이지? 어떤 세계에서든 간에 캐서린과 히스클리프는 항상 비참하고 불행하게 끝난다고 했지. 하지만 아주 작은 열쇠 하나만으로도 행복해질 수 있었어. 아니야, 그런 세상은 없어. 아니, 우리의 존재로 인해 캐서린은 반드시. 답답하네. 우리의 존재 자체가 문제가 아니었다니까. 그냥 그 문을 열고 들어가서 무서워도 부끄러웠어도 아주 조금의 용기를 내서 말을 걸면 되는 거였어. 그걸 어떻게 증명할 수 있지? 내 캐서린은 이미 눈을 감은 지 오래인데. 맞아, 네 놈 말대로 과거를 바꾸면서 증명할 수는 없어. 내가 무슨 짓을 하든. 그럼에도 나는 옥상으로 왔어. 이게 무슨 뜻인 줄 알겠냐? 너나 나나 서로 망한 새끼들인 건 맞지만 난 너처럼 모든 원인을 없애겠다며 잡아 죽이고 다니진 않을 거라고. 마음이 어디까지 무너졌다고 하더라도 네가 무슨 말을 하든 바뀌는 건 없다, 히스클리프. 나는 너를 죽이고 다음 세계로 넘어갈 거니까. 그럼 뭘 기다리는 건데? Heathcliff pulled the golden bow from the roof of the manor, where it would install as a lighting rod. 소용없어. 제 아무리 노력해봤자. 부술 수는 없어도 망가뜨리는 건 가능하지. 죽이겠다고? 나를? 아니, 네 소원대로 나를 찌르겠다고. 어? 뭐? 역사는 모르겠지만 너는 이 벼락을 먹으면 황금가지가 필요한 것이? 그렇다면 내가 그 힘을 빼앗아 버리면 다 Wait, how did you even know that, Heathcliff, right? 원래 내가 공부는 못해도 냄새는 잘 맡아왔잖아. Heathcliff! 캐서린, 내가 돌아왔어. 문을 열어줘. 왜 스스로를 찌른 거예요? Last time someone was stabbed with the golden bow, it made a dungeon, right? 이 집 곳곳에 있는 캐시에게 내 목소리가 닿아야 하니까. 지금까지 내가 보았던 황금가지는 마음을 연결시켜주는 것 같았으니까. 캐서린은 워더링 하이츠 그 자체가 되었어. 어떻게 인지는. 하지만 캐시도 넬리와 이놈이 보았던 그 거울을 똑같이 본 거라면, 그리고 나와 계속 같은 마음을 가지고 있었다면, 그 애가 어떤 선택을 했을지 알 것 같거든. 생각해보면 여기 온 이후로 워더링 하이츠는 계속해서 나를 밀어냈고
일기장은 계속해서 나를 달래줬지. 언제나 솔직하지 못했어. 캐시도. 히스클리프 씨, 무슨 말인지. Diary flips to its page until it comes unstuck to the last page. 그거 알아? 아주 오래전 조세핀이 들려준 이야기가 있었어. 이 저택 아래에는 아주 오래되고 깊은 강이 흐르고 있다고 했지. 터가 좋지 않으니 아무것도 세우면 안 된다고 수많은 건축가가 입을 모아서 말했대. 그럼에도 이 워더링 한치는 세워졌어. 보이지 않는 이 깊은 지하의 강 위에서. 그리고 나는 어렸을 때부터 이 저택에서 돌아가신 엄마의 유령을 보곤 했어. 넬리, 저 유령 보여? 무슨 소리를 하는 거예요, 아가씨. 유령 같은 건 없다니까. 그러게, 제가 낮잠자라고 할 때 퍼뜩퍼뜩 잠들었어야죠. 마님. 다행히도 그걸 보는 건 나 혼자만이 아닌 듯했지. 이 조세피는 마님이 다시 돌아올 줄 알고 있었어요. 저 밑에 흐르는 강물이 마님을 다시 이 저택으로 데리고 올 거라고. 그렇게 제가 이 집에서의 임무를 다 끝내면 그 강의 물을 마시게 해주시겠다고. 그리고 그건 내가 자라날 때까지 계속해서 보였지. 히스클리프가 떠나고 모든 의욕을 잃어버린 나에게 넬리는 거울 조각을 보여줬어. 아가씨, 제가 신기한 거울을 하나 얻어왔어요. 재미난 것들이 막 보이더라고요. 요술 거울인가 봐요. 아가씨는 이런 발명품을 좋아하실 것 같아서요. 그 거울 속에서 나는 수도 없이 많은 히스클리프와 나를 보았어. 히스클리프는 나로 인해 황폐해지고 냉혹해지고 우울해지고 끝도 없이 불행해져갔지. 그건 마치 처음부터 짜여진 운명 같았어. 어떤 식으로든 반드시 비참해져갔지. 저기 보여? 다른 유령이 또 보이고 있어. 아가씨, 상태가 많이 안 좋아요. 찬바람 쐬지 말고 들어가서 쉬세요. 저 유령은 왜 계속 슬프게 울고 있지? 그리고 왜 낯이 익은 걸까? 나 It's the ghost of 맞아봐야겠어. Kathy. From well, the one from the novel, the ghost from the novel, right? 유일한 길을 찾아내고 싶어서 밤새도록 그 거울을 보고 또 보고 또 보고 두 눈에서 피눈물이 흐를 때까지 봤어. 그러다 계속 들려왔던 비명 소리의 끝에 So this is probably the only, the only, like, the only possibility she found where Heathcliff was happy. 캐서린들을 만나게 되었지. 나는 모든 세상에서 제일 고통스럽게 소리 지르고 있는 캐서린이네. 이 세계에서 히스클리프는 나 때문에 먼저 죽어버렸으니까. Every Catherine. 우리도 너처럼 거울 너머의 모든 세계를 떠돌아다니며 보. This is probably the Catherine from Heathcliff, from Hal King Heathcliff's one, right? 하지만 그 어떤 세계를 보아도 히스클리프와 나는 같이 행복하게 살아가는 결말은 없어. Isn't that an interesting twist, though? 그러니 우리에게 남은 건 고통뿐이야. 혼자 남겨진 내가 살아갈 리에는 없으니까. 모든 히스클리프는 왜 항상 행복해질 수 없을까? 어째서? 답은 하나야. 우리 탓이지. 캐서린이 있기에 히스클리프는 반드시 불행해져 가니까. 모든 히스클리프가 불행한 건 나의 탓. 모든 세계의 내가 없어진다면
모든 히스클리프는 행복해질 수 있는 거야? 그래. 그러니까 So she's trying to erase herself from every world. 남은 세계의 히스클리프를 위해서 우리를 너의 세계에 초대해줘. 제일 먼저 이곳에 너를 죽인 다음에 그 다음 세계로 넘어가서 또다시 나를 죽일 거야. 또다시. 그러면 히스클리프들은 천국에 도달할 수 있구나. 내가 없는 천국에. 그제야 모든 굴레가 풀리는 느낌이었어. 그건 너무나 당연히도 내가 해야 할 일 같았어. 나는 모든 히스클리프를 사랑하니까. 그 애는 행복해져야 마땅한 존재니까. 말씀하신 대로 뒷골목의 연줄을 좀 이용해서 힌들리 씨를 파산시켰어요. 도박에서 모든 재산을 완전히 잃었다고 하더라고요. 넬리가 아는 사람의 도움을 받아 힌들리 오빠를 파산시켜 워더링 하이츠를 빼앗았고. 결과는 걱정 마세요. 이미 몇 번 비슷한 실험을 해본 적이 있으니. 실험실 준비만 잘 된다면 말이죠. 실험실은 말한 대로 다 준비해 놓을 거야. 얼마가 들던 상관없어. 그리고 계속 말씀드리는 거지만 이 방식은 That's a very 본인의 elaborate 몸에 plot. 새로운 인격이 더 씌워지는 겁니다. 그러려면 그 몸에 남아있는 의식은 없어야 해요. 그래야지만 온전한 인격의 소환이 가능해진다는 것을 예전의 실험을 통해 증명했거든요. 나는 캐서린을 초대하기 위해 지하실에 거대한 실험실을 설치했어. 린슨의 도움을 받아 황금가지를 구했지. 인격을 온전한 형태로 소환하는 것은 굉장히 큰 에너지가 드는 일이야. 하나의 황금가지로는 부족하지. 하지만 다행히 우리도 황금가지를 하나 확보해둔 This is the golden bow from chapter 1. 옥상에 꽂은 이 황금가지가 에너지를 모아 실험실에 있는 황금가지까지 연결해. 당신, 제가 무엇을 지불하면 되나요? 우린 돈은 필요하지 않아. 반죽을 만들게 해줄래? 그걸 내 거래 조건으로 줄게. 반죽? 그래. 아무것도 섞이지 않은. 어서 날 초대해줘. 응? 조만간 실험이 완성될 거야. 넬리? 이젠 유령이 무섭지 않아. 모든 두려움은 무지에서부터 나오는 것이니까. 그래서 나는 히스클리프와 말하는 게 그렇게 무서웠나 봐. 까마득한 그 마음을 나는 알 수가 없어서. 내가 유령이라고 생각했던 것은 다른 세계에서 온 우리였어. 비참해지고 고통스러워하지만 나를 죽이기 위해 이 저택을 헤매고 있는 나였지. 자, 당신에 관해 7번의 벼락이 치고 난 후 다른 세계에서 넘어올 수 있는 길이 열리고 린튼도 행복할 거야. 당신이 사랑하는 나를 위해 하는 일이니까. 관을 닫으면 당신은 다시 눈을 뜨지 못해. 알고 있어. 하지만 이제 끝이 아니야. 언제 어디서든 당신이 바라는 좋은 꿈 그게. 아, 그 반죽은 꽤 순도가 높은 거라 무엇이든 될 수 있거든. 내가 원하는 건 그 반죽보다는 그걸 넘어선 가장 처음의 것이지만 어딘가에 돌아올 생각도 없는 히스클리프보다는 오로지 캐서린만을 위한 히스클리프. 그러니까 당신만을 위한 히스클리프를 그리고 당신 저택 아래 흐르고 있는 그 강이 당신의 의식은 영영 사라지는 게 아닐 수도. 어딘가에서 이 모든 것을 지켜보는 것도 좋겠지. 나만을 위한 히스클리프. 그리고 나는 왜 이 모든 걸 지켜보게 된 거지? 내가 애초에 어디에 있는 거지? 내 말이 들리긴 하는 거야? 아무 걱정하지 마요. 소원의식은 그리고 혹시나 말하는 것이지만 마음 단단히 먹고 기억하렴. 이 모든 Woodlock dance to revive it. He who stabbed himself with the golden bow. 개소리.
Eventually, Catherine from a distant wall is pulled from the coffin. The other Heathcliff is carrying the golden bow that impaled Heathcliff began to return to whence it came. Like to wear Heathcliff a star, like it was meant to be. Every world. 그대, 이 검이 필요하오. Catherine, who Heathcliff desired so desperately to reach. She was walking out of the coffin with her eyes open. Yet, the seventh lightning has struck. She is being overwritten by a Catherine from a different world. 내게 이러지 마. 선택 안에서나 밖에서 모든 걸 견뎌낸 이유는 너였어. 그냥 선택에 다시 돌아와서 너를 만나고 싶었어. The space surrounding Catherine, who is screaming and wailing, begins to bend and retract, as though something has gone wrong. 아니야, 달라. 내게 이런 말을 해줄 수 있는 건 이 세계의 모든 히스클리프가 어떻게 되든 말든 너는 아무 상관없는 일이라고 생각하는 거야? He's fighting! Fight it, Kathy! 히스클리프는 곧 나야. 내가 세상에서 느낀 가장 큰 고통은 히스클리프가 느낀 고통이고 내가 살면서 가장 많이 생각해온 건 히스클리프야. 다른 모든 것이 남고 그 애가 없는 세상에 도달할 거라는 캐서린 또한 존재해서는 안 돼. 캐시! 어딘가에 네가 느껴져! The identity, something's gone wrong with the summoning. 캐서린 씨의 의지가 개입되고 있는 것이 주요 원인으로 파악됩니다. Yes, fight it! 캐서린 씨가 소원을 거부하고 있다는 거예요? 날 방해하지 마! 날 불러와줘. 네가 진정으로 히스클리프를 사랑하는 것이 맞다면! Oh my god, this is going to be amazing. 어디 있지? 내게로 와, 캐서린! 어딘가에 네 목소리가 들려. 제발. Oh, zero activation. It doesn't seem to have as many mechanics as the other both times with Power Team. And Dissident play She-Roll as well. Ah. 벤단, 사월을 건다. 아름다운 것. 그렇지 않은 것. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지.
I don't have much of a reason to fight these wildcat clones right now. Right, I need to lower his sanity. Right? If I want to lower his sanity, I need to clash with defensive skill. Because it means that he won't be able to attack it. 랜단, 사월을 건. 선원들, 나를 보호해라. It doesn't seem to have much going on though. 랜단, 사월을 건. 육청. Dude, this is the fourth time we fight. Ah. Oh. 선원들, 나를 보호해라. We had it here.
And he should be staggered on his flash. Alright. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? 저놈을 추적해! 숨은 것들이 옥죄어온다. Let's bring him down a peg. 랜던, 사월을 건. We need to start killing these wild dance units. Because he's going to summon more and more. 선원들, 나를 보호해라. Well, that's strange. 흉터의 결과요. 아름다운 것, 그렇지 않은 것, 희한해. 선원들, 나를 보호해라. 총원 돌격! Every capturing. Oh my god, this is Jan! If buff hands out, 1 HP becomes immobile. This is Jan!
So this is really similar to the Yan fight. You need to get both hands to low HP. Who needs to gain stamina, sanity? Marceau and Don Quixote. They're both clashing, very good. 저놈을 추적해! 죄를 새겨주겠소. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. Isn't it interesting how this song could be like both sung by both? This song could very well be sung by both Heathcliff and Kathy. Alright, that's one hand down. That's both hands down. Can you hear me? Can you hear my voice? I suddenly realized that an unfamiliar voice is echoing directly in my head. Is this sound coming from directly from the through the golden bow? You heard that too, Clockhead? I turned to Heathcliff. He appears exhausted from the prolonged battle, both his body and spirit. The golden bow that one pierced his chest was long removed after my clock down, but its influence seemed to be lingering for some reason. Catherine? Heathcliff whispered. Listen closer. Afraid, desperate voice echoes. The voice shudders terribly. This is not at all what I wished for, no. I carefully asked the voice a question. So, all of this is... I never wanted Heathcliff to exist for Catherine and only Catherine. I don't think she can hear our voices. All I wanted was for Heathcliff to be happy. All I wanted was to kill every existence of myself. Please, someone, help me. Can anyone hear me? Shoot that we can hear her. Come on, Heathcliff. This is
The warm life of the golden bow begins emanating from somewhere. Heathcliff, is that you? Yes. Yeah, Kathy. I'm back. I'm... Sorrow, joy, wrath, obsession. I can feel the storm of emotion raging from within Heathcliff. Oh. Yet all is silent. I cannot hear his voice. The same emotions can be felt from Catherine's voice. Bloody hell. Cold slowly takes over the warmth as it grows weaker. I can no longer hear Catherine's voice. I know this won't be easy, but Heathcliff refuses to let disappointment hold him back. Instead, he forges on with his determination. The other sinners followed suit, prepared for the battle. 선원들, 나를 보호해라. 부디 고통 속에서 깨어나게. 나의 계절. Oh, this is cool. You got nothing? Okay. 조금 바쁘네만. Donkey. Okay, so Donkey needs to win a clash. 조금 바쁘네만. Oh, we might have to make the lightning strike 7 times. Luckily, our sinners are really high in resources now, so... Unless I completely miss a mechanic, I think this fight is looking pretty good. 선원들, 나를 보호해라. Oh, it's Heathcliff who has the thunder. 총원 불경. Oh. This is bad. 혈이 남자. 선원들, 나를 보호해라. Oh, everyone's staggered. This must have been a mass attack. 즐겁겠군. 선원들, 나를 보호해라. I like what they're doing here with the voices. When we're fighting Cathy, it's like a more like a deeper voice. Obviously, and when we're fighting Cathy, it goes back to a more feminine voice. Most likely hinting at essentially this song being both Cathy and Heathcliff's song. 아름다운 것, 그렇지 않은 것.
Also, it's not looking so good though. 저놈을 추적해. My head feels with the voice again. I never should have summoned that catcher in here. I thought Heathcliff would never have to suffer again if every Catherine no longer existed. But I should have known that Heathcliff would have thought the very same. I had fear of her trending sorrow. Ah, I should have never fled. I should have never fled. I should have talked to her instead of running away. Heathcliff was right. Every unspoken word, every unshared discussion only broke their heart further apart from each other until their worlds broke and began to run parallel, never to converge. If only I could go back. Is there truly no way out of this trap that woman set for us? Heathcliff shoots. Kathy, just as we began to shriek, a shrill cry tears through our heads. Catherine, do not obstruct me now! We promised. Oh, that's other Catherine. We promised, didn't we? We promised to kill all of us so that we may find happiness. That cutting voice is tinged with an odd warmth, like a different voice. No, maybe the two Catherine are vying for control. One of our causal hands are twitching and stumbling. Maybe this is our chance to neutralize that hand. I immediately knew what I was going for and leaped toward the end. This can be! Good, we caught her off guard and neutralized the end. Instinctively I knew that we were so close. I can't have Heathcliff clash something with no, also win a clash that he might not win. 랜다, 사활을 이 작살엔 필살의 집념이 담결지. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 랜다, 사활을 건너. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? 저놈을 추적해! 죄를 새겨주겠어.
let's remove that pesky shit out of the way. 선원들, 나를 보호해라. Oh, this is bad. Also might die there. Though he will probably survive thanks to his ego, thanks to his passive. Let's have him heal the other ones though. 나를 찢어 놓아줘. 나는 네 눈을 보면서 죽어갈 테니. How am I supposed to deal with that though? Wait, I can... Okay, I need to intercept this. Wait, can I? No, I can't even... Oh yeah, target fixed. I'm guessing this must be... This has to be scripted, right? Because there's nothing I can do to deal with this. 죄를 새겨주겠소. Wait, what did I stagger in? I must have missed something. 밑바닥 속에서 몸부림치기를. Damn, this is Cathy's coffin. It's so cold and dark inside. Remain trapped here all along, just for my happiness. You hated the dark so much. Thus far from the coffin. If only I waited where your words from there to the ends. If only I didn't run away. If only I approached you to talk to you first. What a witless mess I am. But so you've broken free from the coffin, Heathcliff? Pointless. It's all pointless. You should have remained there, suffocating in the worst regret of your life. That's your trap. I won't run anymore. Not here. At the end of all things. I will take this chance. This chance before even this passes forever. Even if this chance won't lead me to my happiness. Even if path won't end with your happiness. Because I know for certain that as long as our words are left unsaid, no one will ever be happy. I see. You're right to wish for your happiness without even talking to you first. Out of fear. I should have never done that. I was wrong. I think I heard Cathy's voice. Heathcliff's determination changes to courage to approach. 선원들, 나를 보호해라. None here.
이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. Okay, so Heathcliff can die. I don't know how we will pass this though. Okay. Wait, if there's an attack, I cannot. I can have Heathcliff actually tank this. Since he cannot die, right? This is so climatic. Oh my god, only one! Oh my god, that was so climatic. 우리에게 안식은 없다. The golden bow. Post, if things don't get any better, what will happen to them? 히스클리프 씨를 소멸시키는 데 성공한 마왕 히스클리프는 모든 세계를 넘어다니면서 히스클리프를 소멸시킬 것이고, 캐서린의 소환이 성공한다면 그녀 또한 모든 세계를 돌아다니면서 캐서린을 탄생시키겠죠. What hand? 그 끝엔 이 히스클리프와 캐서린 둘만의 절규가 남지 않을까요? Huh? Oh, also the color are coming back, I think. There's a sound coming from my device. Hello? Oh my god. That's so cool. That's so smart. I wonder if these are things that are important. Maybe there's a cipher thing going on there. Oh wait, I forgot to read this actually. Oh my god, I'm sorry. Okay, so Catherine was saying, I see that you're writing a diary of your own. Then they said I wouldn't call it a diary. It's not like I record everything that happens every day. Referencing the dent is not. That counts as a diary still. It is a record of your own life, Then it is, I suppose, Catherine.
Just before the dawn breaks, during the quietest hours of the day, I would write my diary, especially on days where I suffered from feathers. I could not bear to keep going without vomiting every fault of mine on a piece of paper. I was always honest with my diary, but it seemed that I could never be honest anywhere else. I hid my true feeling from the ones I loved while refusing to communicate myself. I became angry at those who couldn't understand me. That's very relatable, honestly. Heathcliff shall never know. He will never know how much you loved him. Heathcliff. No, I have to know. Catherine, Heathcliff, how did you... I needed a lot of courage to get here. Catherine. It's all so easy for you to topple me, for you to ground me until I'm nothing. I was so happy whenever you came to visit me. A single glance from you in my direction could brighten my entire day, where you were almost like a calamity. And I have always loved that very calamity that swept over me like a tempest, Catherine. Thank you for having the courage. Finally, our hearts are no longer broken apart. You need to say it though. Dente, may I borrow your diary for a moment? The Golden Bow has far more impressive powers than any of us could have ever imagined. What powers? It has been bringing our wishes to reality, has it not? So, the key to my Heathcliff's happiness is in your diary. So I looked down at the screen of the device I carried, something I used to think was nothing but a tool for recording things. Is Kathy's consciousness going to be uploaded in the notes? Golden Bow synchronized. Huh. Here, old Cathy. Don't touch to start. What if I don't want to clear old Cathy? Who's that in this room? I don't wanna do this, because clearing old Cathy is like what the other Cathy wants. But this is getting 먼저 really 말해줘서 meta. 고마워, 히스클리프. 나도 모든 세계의 히스클리프가 아닌 지금의 너를 사랑해. This is starting to remind me of Inscription reading. In every world of possibilities that may or may not have been, every Catherine of all worlds call out to each other, feeling every Catherine and echoes of each other call out, feeling echoes of their partner. You seen like there was the Catherine that was there was the Catherine that was
voice she called. That was Ran. Ran. The struggle for one last unseen embrace. 어디 있지? 너를 다시 내 품에 안아야겠어. 네가 계속해서 느껴졌어. 내 곁에 맴돌고 있다는 사실을 분명 알고 있었지. 땅 아래 있는 것이 아니라 이곳 어딘가에 있어. 그렇지. 내가 네 마음을 찢을 게 아니야. 네가 네 마음을 찢은 거야. 내 마음을 찢으면서 내 마음까지 찢어놓은 거야. Millions of words made real by Catherine and Heathcliff began spending by before us. Every possibility of Heathcliff and Catherine must end in a tragedy full of suffering and lamentation. But among the infinity, I catch a glimpse of tranquility. Outside the manor are two gravestones marking Catherine and Heathcliff's final resting place. And in desolate forlorn moonland of Wuthering Heights are two youths who each resemble Heathcliff and Catherine. They gaze deeply into each other's eyes, their mouths drawn into the sweetest, happiest smiles. The hands connected despite everything. 처음부터 모든 걸 정해놓은 채로 Echoing Heathcliff's last words are hollow and bittersweet. It echoed, scattered into nothingness. Catherine begins to disappear from every world, as though she was never here. When every Catherine eventually disappeared, millions of changing possibilities appeared before us. Mr. Ronshaw brings Heathcliff back from the back streets. He lists cards and entry for Heathcliff remain the same. But without Catherine, Heathcliff has no reason to endure the suffering of Wuthering Heights, so he quickly moves from Wuthering Heights. Each Heathcliff lives a different life, meets all kind of different people, and lives on without Catherine. Heathcliff was watched as the other worlds transformed. Heathcliff living a life of his own, and Catherine's existence slowly fading away from him. I would have understood if Heathcliff were to curse me with whipping cruel words. I would have understood if he were to grab and shake me by the collars. To erase someone's existence is an unimaginably terrible thing. But Heathcliff was watching all of it in silence, as if he wished to carve every single one of them into his memory. And 아무것도 남지 않게 되었구나. 황금 가지를 가지고 가는 거야, 넬리? Nelly stood atop the railing, the rooftop, and gazed at us down. Most of the sinner had fallen or were unconscious. In her hand, she held the golden bow that appeared to have pried from the rooftop. 하지만 히스클리프, 너는 마음 착한 애니까 이해하지? 내게 거울 조각을 처음 보여준 그 사람에게 이걸 넘겨볼까 해. 소용없다는 거 알잖아. 너희는 온 힘을 다해 싸워서 쓰러지고 지쳤어. 그때만을 기다린 치프 버틀러를 어떻게 막을 셈이야? 저 시계가 한 바퀴 돌아간 후엔 난 사라져 있을 텐데. 그래, 지금은 너를 찾을 거야. 황금 가지와 내 개설인을. 개설인? 누구를 말하는 거야? 알아들을 수 없는 소리를 하네. 히스클리프. 알아, 너와 다른 사람들에겐 이제 기억의 얼룩이 되어버렸다는 거. 하지만 내겐 너무 선명해졌어. 절대 지울 수 없어. Never really going to go away. 그렇게 간절하다면 되찾는 날이 오길 바랄게. 황금 가지만 있다면 어떤 소망이든 막
하얗게 타버렸습니다. All that remained on the rooftop was a bound golden bow in the coffin. Nelly took the other, the one that's intact. 그자에게 간 거겠지. 헤르만. Remus. I couldn't read this. 되찾을 수 있어. 어긋나도 진심을 다한다면 다시 이어질 수 있으니까. 나와 캐서린이 죽은 세계에서조차 그랬던 것처럼. 이 관 속에 들어있는 자의 이름이 캐서린인가요? 죄송해요. 안개가 낀 것처럼. 이 관과 관의 주인은 곧바로 ACCA 팀이 수거하여 There is someone inside the coffin. I wanted to ask him if he was okay. I already knew the answer. So many things had gone wrong. 괜찮지 않아. Heathcliff's one and only goal was gone, but Heathcliff's mind was no longer trapped in a living dream. Perhaps that is precisely why he could open the door to see a new, wider world. Not a single color remained in Wuthering Heights once the best had passed. All monochromatic save for patches of color. 저 꽃의 이름은 The flowers. 히스라고 해. Oh. 황야에서 고독하게 피어나지만 폭풍에도 끈질기게 살아남아서 기다리지. Wait for what? 몰라. 그냥 시간을. That is when Heathcliff told us the name of the finally told us the name of the flower. The time. Wonder what time it is. Heathcliff is referring. Well, Jesus, that was a good. That was good. That's all I can say. It was really interesting, really well written. I'm a little sad for the ending, obviously, because I would have wanted Heathcliff to be happy. But I guess there is a possibility he's happy, and he seems to be looking towards the future in a way. At least he's not shaken by Wuthering Heights anymore. And there's always the possibility that Kathy might come back one way or another. I'm still thinking that she might be in the diary, right? I wonder what the aftermath of this is. Because the golden bow burnt. Also, Monsolev is sits
Nice, fantastic song as always. Mm. And the MIDI song as well. Oh my god. 쫓아가 쫓아. 아니 저기로 사라졌잖아. 어딜 보는 거야? 그걸 진작에 말씀해 주셨어야죠. Another day, another distortion and hunting in the streets of Tikal, as per LCD's order. It looks like it didn't take long for Heathcliff to be his usual energetic self once again. 이쪽으로 넘기라니까. Maybe he's gotten too passionate. Long time no. Wait. Why are you? How do you still have color? 빛이 내게 아직 닿지 못한 거야. Oh, there we go. The little prince. 별은 아주 까마득하게 있으니까. 단테, 당신도 Look to the stars, and he's saying he's a star. Interesting. I think I've come to like them. 당신이 정성스럽게 보살피고 있는 Oh, and the rose is a reference to the little prince again. 당신의 방은 그 꽃이 풍기는 향기로 가득 채워져 있지. 그러나 어느 날 당신은 긴 여행을 떠나 그 장미를 내버려 둔 채로 그곳에서 큰 정원에 도달하게 되고 당신이 보살폈던 것과 똑같은 장미가 수천 송이가 피어 있는 걸 보았어. 그 이유가 무엇일 것 같아? Damian, he's appeared before me in the past. He would always leave me with these cryptic riddles. But I'm starting to understand what his riddles are supposed to represent. Because I finally come to understand that the only one I truly loved was the rose I left behind. 맞아. 세상엔 수천 송이의 장미꽃들이 있어도 나의 장미꽃은 단 하나야. 당신이 물을 주고 가꿔 주고 가시에 찔려서 가끔 아파하긴 해도 당신의 보살핌으로 인해서 향기가 나는 And Kathy is Heathcliff's rose, right? 히스클리프와 캐서린에게도 그러지 않았을까? 어느 세계에서도 여러 캐서린과 히스클리프가 있다는 것을 알아도 그 어디에나 있을 히스클리프와 캐서린이 And Damian still knows that Kathy exists. Which kinda goes without saying because, you know, Damian is over everything, right? He's so smart and he has this floating scarf. But that's something that is important to note, I guess. 하지만 대부분의 사람들은 어리석어서 그걸 깨닫기까지는 정말 오랜 시간이 필요할 거야. 알겠어? 눈앞에 있는 나의 그 순간부터 더 이상 수천 송이의 장미꽃들은 지킬 필요가 없는 거야. 이별 사람들은 자신의 정원만을 꾸미기 위해 장미꽃 수천 송이를 가꾸면서도 정작 자신이 원하는 것은 찾지 못하더라고. But what of the other flower that's already bloomed? What happens to them? Damian smiled at my question. 당신이 내게 양을 그려줄 수 있을 때, 그때 스스로 찾게 될 답일 거야. You need to draw him a box, by the way. I just spoiled it for you, Dante. Draw him a box, then I hear the faint cry of a lamb, of a distant lamb. And there we have it. As always, Damian being a little cryptic. 들리지 않네. 심장 고동 소리. 모든 고래. 심장 소리. 멈춰도 있을까? And that was it. Let me check something though. Let me check something real quick. Where is it? Okay, yeah,
that's not... Where could Kathy be, actually? Maybe she's nowhere, but that would be so... That would be pretty cool if she was. I think she's not anywhere. That's a shame. Wouldn't it be like it would make this chapter even stronger. It would make the meta narrative even better. Maybe she'll appear later, maybe not, probably not, honestly. I didn't read all these entries. I'll read them later. Oh well. Let's check another thing actually. So last. Who generates a lot of blast? You don't really. I don't have actually many IDs who generate a lot of, who make a lot of blast. Okay, and let's take you to something quite easy. 좁은 곳이 좋겠어. 자자, 대열 정비하고 식기들은 윤이 날 정도로 잘 갈려. I'm gonna have to remove this announcer, by the way. It doesn't feel really good after what she's done. 주인님이 도착하기 전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. 좋아. 부위 하나가 적의 부위가 파괴된 상태야. 개운하게 모조리 정리정돈해버리자. Alright. Let's just give this a try. 적들이 저녁 만찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. Oh my god. That's so cute. Heathcliff's not giving up on Kathy, is he? We're going to get... He's going to retrieve her one way or another. That's amazing. I love that they changed the quotes. I wish this changed like Yi Sang's and Gregor's quotes, but I guess they don't. Oh, wait! I didn't realize this. Oh. Did you see that? Did you actually see that? Like, when... Oh my god, that's so Kino. That's amazing. Amazing detail. Look, when... Normally he says Catherine. But because we've cleared all Kathy, it's censored now.
Oh, this is pretty amazing, I gotta say. I have to hand it to you, Jill. I have to hand it to Kim. This is pretty... So what happens in... For instance, this one I remember when it dies. 시키는 대로 했어. It doesn't say anything anymore. 관 짜야 해. 보내줘. 관에 넣어. 내 몸만은 That's really gruesome if you ask me honestly. 언젠가. I did not expect this chapter to end like this, honestly. This was a real surprise. There was a lot of twists and hopes going around. I'm kinda glad they didn't make a dungeon this time, because it means that if I want to go back to the fights, if anyone wants to go back to the fights, they won't have to like redo the whole dungeon. So I think this is a pretty good call from them. And the story was amazing. The voice acting was great, and yeah, I'm just... I don't know if they will top this. I'm sure they will again, but I don't know if they will do that. There's a lot going on, and I might look back later down the line because of all the artifacts and stuff that were here and there. Maybe they have a deeper hidden meaning. But yes, thanks for stopping by. That will be it for me for now. I will cut the stream. Maybe I stream like again, like in a few days or something, or maybe in a few weeks. I don't know. I still have a few games I want to play and stuff. So I will see. Anyway, thanks for stopping by, and bye bye.